Julius Malema is a giant. Julius Malema, as a former president of the Youth League, before you question what was last week, you must question yourself how Julius Malema became the president of the Youth League in South Africa, NC Youth League in South Africa. This is the Hustler's Corner. No ishelela kamnandi. Bamabhinca vodka. Ubuhle bamabhinca vodka. Imixo neMOFAYA namhlanje. Ngicela ukunibingelela abantu abadala, ngicela ukunibingelela ingane nekopa hulidumedisa molelinteng. Welcome to the Hustler's Corner. Now I'm sitting with a man who does not need any introduction. A lot of you guys would know Ngizwe Mchunu, but for those who don't know him, we've got some good memories together. I think it was 2007. Sengikhuluma ke ngalaba ngathi bana 30s ukuya phezulu ngoba ama 2000 nani sesebancane that time. Akunjani. Sasebenza sonke uKhosini FM. Kodwa today is a household name. Decided ukuthi namhlanje sihlale phansi sike sixoxe njengamadoda sesiqala siba badala, intshebe zethu ziyaqala ziba mpunga. Said no, asike sixoxe mfowethu. We have not seen each other in a long time. Jabule ukubona mfowethu. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. And I'm happy for you that it is unentshebe. But nami ngikhuluma igama kuthiwa linentshebe kwaZulu, but I don't have it. Now people are not blessed the same, but ngiyabonga kakhulu mfowethu ukuthi at least wena intshebe, you speak intshebe and you got it. I speak intshebe but I don't got it. I don't have it. But yadli intshebe. But yadli intshebe. Intshebe phela ke is very dignified. Intshebe is very dignified in terms of ukuthi thiwa maqhamuka umnumzana nje thiwa nathi ihwanqa awubusuka amadoda uze kuthiwe ihwanqa leyifunda wela kithi kwaZulu Ngizwe Mchunu thiwa ihwanqa leyifunda qala ngagcina mfethu awumngani yakwethu sengicela ngikubona kuma social media ngithi kudala ngagcina le yandoda. I'm very happy ukuthi namhlanje mfethu uzinikeza isikhathi sokuthi uzohlalisana nami. Ngiyakubonga mfowethu. Ngibonga nesikhathi sakho. Ngibonga mina ngani yakwethu igama lami ngungizwe Mchunu ke umlando wasemachunwini udabuka enkandla emabhoqweni. Lapho ke ungane engiqhamuka khona ke ilapho ukukhombisa khona ukuthi ke ngakhuliswa khona ngenza izinto eziningi empilweni njengomfana. Ngafika at the age of 16 ngaqala ngatravel umhlaba wonke, more than 68 countries that I've traveled, that even affected my educational progress. Ukuthi ngingakwazi ukuthi ngagcina nje ngiyino start attending phela, ngingakwazi ukuthi ngenze ezinye izinto yangiyabona. So into eyenzakalayo ke ibalekile ukuthi mfowethu umlando wami wasokhosini uthinda wena ngoba safika kanye. I even remember ukuthi there was a slogan ethi sishaya kwasani oKZN FM. That slogan yathathwa enye iprominent artist kaMaskandi ekuthiwa uNdidane esiyadlula emhlabeni. Yayise ilaunch album ya. The way it was so powerful for uKhozi FM and SABC to hire us as their employees, their broadcasters. Yakwazi ukuthi yenze ukuthi ke even artists can take the slogan and make it their album. So I'm really admired and very honored because umuntu bomhlonipha awuye ukumhlonipha irregardless of what, especially umuntu ufana nawe teachers bomfowethu angifuni qabanga ngangiqala ukubona umuntu omnyama olwanga lolu hlobo. The day you raise on a Metro FM award that was in Durban, the day you introduced the MOFAYA ngendlela engamukelekile ngokwe broadcast nayo yonke into leyo is where I saw ukuthi the black man has now begun to fight on his own.
Ngiyabonga bhuti wami, but now indoda kumele uyimele. Ngiyajabula nami ukuthi njoba ngiphuza imofaya namhlanje ngideshile. Ngideshe utshwala besintu. Bathi benziwe eMzansi Afrika. Balonga nangesilungu ukuthi made in, no, benziwe eMzansi Afrika. Ubuhle bamabhinca vodka. Ngapha ngami nami ngideshe ubuhle bamabhinca gin lapha mfowethu ke ngempela ke okukhombisa khona ukuthi ngempela we are promoting the black man hustling. Gin ne vodka. Yes. Qalela and then sesiyalaphana. Yini le moto enhle ngasemuva wengicela ukuthi kuzume ini bayibone le moto enhle laphana. Yenzela ukuthi neziponza zakho lapha abakhona ama partners wakho bajabule ukuthi I know baya feature ku podcast. Cela usitshele ngayo i collaboration yakho. Ngiyabonga kakhulu ke mntaka baba mfowethu to hustlers corner. This is a check. This is a very powerful van that has been introduced in South Africa. T8 check. Ihlula abantu abaningi bengena eindaweni zodaka bengena ngihamba nabo bikhuphuka intaba yafike yanqoba uma abantu abamnyama umfokanyandeni in Potchefstroom halfway motors bekwazile ukuthi umfokanyandeni bebona ukuthi as a president of the Bhinca nation i-influence enginayo emphakathini nanokuthi umphakathi wethu udinga kakhulu amaveni anamandla base bethi cha ke ukuze umphakathi ubone ukuthi bayafisa ukusebenzisana nawo ngalezi moto ezintsha zawo bayintroduceile ingakho bebetheke president Mabhinca bamcela ukuthi akabe mobile nge-JSC. This is a very powerful car. I didn't know until it compete with other cars. Emanzini yaphuma ingene yonke indawo ngithe after ihlabathi namanzi ngathi ngisa ku hill alignment bengazi bona abanikazi bayo but only to find out ukuthi ngithe ngifika ku hill alignment bathi no the car is on tech. Why did you bring it here? That's why I knew that this is a powerful van. So I admire the people who have make sure ukuthi mina ngithola le moto, and I admire iJSC iJack ukuthi kwazi ukuthi isponsorship president Mabhinca. I am sponsored. Yes, I am sponsored. Ngicela siqale lapho. You are the president of the Bhinca Nation. Yini iBhinca Nation for umuntu ongayazi? iBhinca Nation is a subculture that belong to the entire Zulu nation, and then because igama elithi Zulu noma elithi amaZulu is rational in our country. Kodwa ke sibu asikhulume iqiniso. Number manje ukhoze FM is the number one radio station. It's because of the language, not because of how they are doing their work. Uyangizwa ngithini mfowethu? SABC1 is the number one in terms of following. It's not because of the product. It's because how they do their work. It's because of a language. Yes. It's because of a language and culture. Because the isiZulu culture, let's start with the language first. The isiZulu language is the most widely spoken language in South Africa for Abangapume, South Africa. Yes. And the radio station that me and him met at where we used to work, Ukhozi FM, it is the second biggest radio station in the world. And it is the biggest radio station in the whole of Africa. Yes. And he's saying basically it's because of the language, because Zulu speaking people in South Africa are the most in South Africa. Absolutely. Ngiyajabula ukuyicacisa kanjalo ngoba abanye abantu basibukele from ephesheya. Yebo mfowethu mntaka baba. Enye into eyenzakalayo ke lana ke the reason kwaba khona ke ilanguage isiZulu. AmaZulu ke abantu abakwazi ukuthi i-culture be-embrace beyithande. That's why we got the biggest kingdom in an African continent and the second biggest kingdom in the whole world after the British kingdom ephethe Prince Charles njengamanje. And then asibuyele kuyo iBhinca Nation. iBhinca Nation iqale nini noma iculture ukuthi nawe uzalelwe kuyona? Cela sicacise nje for abangayi-understand. Ingakho ke ngithi ke mina ke kwangeke kube ke iZulu Bhinca or whatsoever. Because la in South Africa, singabantu abahlukahlukene. You belong to another culture, and I belong to another culture, but you speak Zulu very fluently. That's why you was easily hired at KwaZulu FM. So, and then other people, or Robert Morawe,
angithi yabona Robert Marawa kodwa manje ke mawukhuluma naye ukhuluma isiZulu esiqonde ngqa angithi yabona and nangu uTipotash ukhuluma isiNgisi saphesheya kodwa mawukhuluma naye isiZulu ukhuluma isiZulu esiqonde ngqa kodwa umsuthu so lento le ikhombisa ukuthi Bhinca as the president of the Bhinca nation I've launched an organization that is a subculture of the Zulu nation, kodwa that belong to entire cultural people in the Indian South African continent. So therefore, lokho engikushoyo ngani yakwethu kusho ukuthi mangithi Bhinca, you can be Bhinca because you are pride of your culture as a Sotho man. You can be Bhinca as Indebele, as Umtebele, as Umun. Lendo, it comes from that I've broadcasted for 15 years. Roots where they say is a roots. And then it become roots where so it become roots in our lifetime where it embrace all cultures in an African continent. If you can call Umama the queen of the Ndebele music today, Umama unomkhebane unothemba mkhwebane angakutshela ukuthi ungizwe that's my president but she's Ndebele mawungafonela uDumisani Goba as a founder of South African Traditional Music Association Music Awards, do you understand? Angathi hayi Ngizwe is my president. Ngicela ukubonga bhuti omdala ngokuthi sisebenzisane ngeMOFAYA. MOFAYA is official sponsor of ama-SATMA Awards. Ngevision yabo ukuthi baye bas-approach abantu asisebenzisane so bukunyawo oqala last year. I'm looking forward to this year. Siyabonga kakhulu ngethuba bhuti omdala. Siyabonga kakhulu khawula kithi. South African Traditional Music Awards siyabonga. That is excellent. If we don't embrace our own and we don't stand up of what we are representing, we will die and our kids will ask us ukuthi awu baba ngiyakuzwa uxoxa kodwa wathula wathini kwenza ukuthi so lento yenza nemfethu kwamina wena ubonga mina ngibonga wena ukuthi unikeze iplatform nabalandeli beHustlers Corner bakwazile ukuthi bangimeme ukuthi ngibe la so ke mina ngirespecta wonke umuntu. This is one of the biggest podcast in South Africa that you have introduced. You never failed from the day you introduced MOFAYA on Metro FM and then you are fired. You never looked down. You never give up. You fought until you are here. I was fired by SAPC and KZN FM, but I didn't back down. I was the first person to have an online registration in KwaZulu-Natal. And then after that, I've made a lot of impact on social media. Today, I am one of the most loved people in South Africa as the president of the Bhinca Nation. iBhinca Nation imeleni uma ngibelonga kuBhinca Nation yini engimele ngiyilwele noma mhlambe what do we represent? As a Bhinca Nation, we are representing who we are because as a Bhinca Nation, we represent who we are because it starts about me. It starts about my culture. It starts about how ngabe njengoba ngikhuluma kangaka nje mina what I'm doing for umphakathi waseNkandla, where do I come from? What I'm doing for umphakathi waseNkandla waKwaZulu-Natal, where I belong. And then it's spread out of other cultures and South Africa as a whole. So therefore, into engisho ngani yakwethu ukuthi ke umuntu makuthiwa uyiBhinca, one is representing cleanness, discipline, culture, and a vision to claim what belongs to us. And making sure that as a Bhinca president, I will never die where a black man does not own ama-conflicts. Ama-conflicts namanje, kudamanje kune-rights ekuthiwa yi-anti-Caroline. Sidla idlozi singalazi ukuthi leli idlozi umntakabali lo isalukazi sibiphe lapha sesafa
we are eating KFC, we are eating McDonald's. Then we are here, but we are supporting them with our hustling, with our own money, with our own economy, and then we are flying it up to there. So, mangabe ingakabe khona into prominent sihlula ngisho isihlulo zina iphepha lokushidaba ayiki tissue nje ebizwa ngumuntu omnyama nje iphepha lokushidaba. What a simple thing. Engadinge ma ABS approval, engadinge into eziningi ukuthi the vele is a waste paper that need to wipe your ass. Do you understand? But we don't have that. We don't even have an alternative. Hey, yabona lapha na ke DJs bu tissue. Tissues. Tissues. Yeah. It's soft. They got black. Oh, they got green. They got this. And then you choose colors that you want because we got women here. Abantu besifazane bathanda iNoel, abantu besifazane bathanda makeup. We don't have any product that produced that is named after the black skin that belong to our country, that belong to our generation. So even if it can be so hard for us, but we must try and try hard as you have did. Because you don't know how much motivation you have gave us. This is the first drink that ever produced by the black man. How many criticism you got through this? How many lost you got through this? But even when I get to the shop, when I want to dash my alcohol, I make sure that please don't give me any other product. Give me MOFAYA. When they don't have MOFAYA, then I don't have no choice. But this is so powerful as black people, but we must support each other. That's what we represent as a Bhinca nation. We want to make sure that we create brands that belong to us. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami, ngiyabona futhi usebenzisana nosomabhizinisi abanye abantu abaningi abahlukahlukene osongintroduce kubona who are part of iBhinca nation. Nabo barana amabhizinisi wabo ahlukahlukene, abanye baku construction, abanye baku security, abanye bayenza into ezihlukahlukene ukuthi umsebenzi omuhle ngathi ningaqhubeka niphumelele bafethu. Kunjalo mfowethu. Uyabona nje usasho njalo nje kunensizwa sondela mfowethu. Oh, angasondela naye makaze azoxoxa, makaze naye azoxoxa. Akasondele nje. Sure. Singayikhipha futhi mic nje la ukuthi sinaye sim accommodate but or wena yakhe mayibe njalo mina ngizomnikeza le yami. Okay. Into eyenzakalayo ke lapha sibu mfowethu. Nginensizwa la kuthiwa umjaheni. Umjaheni uzakhele lo umvokashelembe. Umvokashelembe into eyangihlanganisa naye is because umculo kaMaskandi. Mase ngisondela kuyena ngiyambona ukuthi hayi behavior yakhe ayifani nabanye abaculi bakaMaskandi. Is a very professional person, very well educated person, but ukhulele emakhaya and wayesethola umsebenzi ngendlela yakhe kodwa futhi ukwazile ukuthi angakhohlwa ukuthi ubuyapi netalent lakhe lokucula futhi angalibali. Then ke bathi mangizuma in wayesengitshena because bena besesazana naye ukuthi hayibo no it does not end there. I was working for abantu abamhlophe isikhathi eside kakhulu ngathola iskill ngathola knowledge wayesesukule business lakhe. Yabona lento oyifica ema-ofisini kahulumeni nasema-mall ama-designer nokuhlukaniswa kwama-office ngendlela thizeni is a skill, is a first black man to manage to have such business. So ke manje ke lento yangithinta emoyeni. And I'm very happy that accidentally we have managed to be together here. But it's because of you now he got an opportunity because I wanted to create such platform, but I never got an opportunity. Sawubona bhuti. Yebo kunjani? Nongibusekele bhuti wami, igama lami ngoSibusiso mina wakalophe. Oh mina uzakhele wakashelembe. Kusho ukuthi owaziwa ngelika mjaheni endimeni kaMaskandi. Yeah, futhi ke ophinde ebe kwi business of we doing ceilings and partition. So my company is called Zamuntu Ceilings and Partition. People, they can check my website. I've got my own website, and then
Facebook page and yeah. And yini igama le lona le website yenu nama Facebook platforms ukuthi mhlamba abantu bahambe bayovakasha bayocheck umsebenzi wenu? They can say www.zamuntu.co.za. Yeah, and then the website yami leyo. Phinde kubeke ne Facebook page ebizwa ngoZamuntu Ceilings and Partition. Yeah. Yini into ekukhuthaza ukuthi njobe umculi uhambe uyoqala ibusiness eceleni? Into engikhuthazile ukuthi nje bengifuna nami ukuthi ngithathele lento kaMaskandi ngibeke kwelinye izinga ngoba sinokuduma kabi thina sawo Maskandi kuthiwa nje hayi mhlambe sidlalela iginci ngasibe sidayisela ogwayo okuhlaza yabona ngathi mina ngenza wezelo shwi eno mazi kangcono so mhlawumbe ungam interview axoxe nje ukuthi abantu bam understand kangcono so kungcono nakaxoxisana nomuntu mhlawumbe umjwaye cha lutho mfethu you are coming very well. I'm quiet, you're coming very well. So now, let I show you, is applying the wall to Ushwini Mtekala. Ushwini Mtekala, baba jobeta, isisangu lapha, baze baba usho lapha. Usho ukuthi akufuneka koMaskandi bazi ngala yato, lokudya isisangu. Kodwa ayiliki iphutha ukuthenga isisangu mos. Konje it's still criminalized in the country. No. It's only recreational. It's illegal manje. Kodwa recreationally it's legal, ne? Kodwa yakaze nje. Yayingabi legal lapha bedayisa isisangu. Mina ngimazoshiba bedakwe insangu bezani. Ngoba ngempela ngempela lento ayisho umjaheni. Manda usho ukone ngani ngempela uzomcabula kasibhaqo kanje. Yeah. Uboneni ushwi? Angikhulumi ngoshwi lana ushwi ngimhlonipha. Usho nje. Bedayisa isisangu. Cha ngithi mina abanye bethu boMaskandi nje bashaya iginci bese career abenye ukudayisa yona insangu manje ngangifuna ukuthi ngenze mina okwehlukile mfethu yabona manake mfethu ke ngicela ukufakaza lokhu engikushilo yokuthi umuntu omnyama oqala owenze lento enzile futhi uyenza at young age ongabe isigubhu nje ubuthi isigubhu nje ukuyisaka nje ungaka wawusemncane kakhulu ubhaqo so manje ichaze lento ngoba ibaluleke kakhulu ngoba mfethu aqali ngozakhela shelembe ukuthi njengoba qala ngozakhela shelembe akungagcini ngozakhela shelembe so manje ke as is speaking with you how much confirm what I've said at the second motivate and give the routine ukuthi abantu abamnyama benza lo dodo wenzayo wena nsha yeah shuthi bafethu ngasho ukuthi I'm a first person kubantu abamnyama ukungena kule industry dealer with ceilings and partition like ngenza indawo enkulu I think eSouth Africa ehlonishwayo like abo the Glen Mall abo Cresta abo Santini Department of Foreign Affairs yabona kuningi nje ngakubale engikwenzile okungakholwa kwalo ukuthi kubuya la ezandleni zami so ngumuntu oqala ukuthi ngenze le business and kunabantu I've got people abangisebenzelayo plus minus abo 45 abantu ababeka ukudla etafuleni ngenxa yami yabona abantu engibaqashila abangisebenzelayo so yeah ngathi nje ngiyabakhuthaza abantu ukuthi iindustry yomculo imfishane futhi incane kakhulu ayinayo futhi income eningi ukuthi senze ezinye izinto eceleni izokwazi ukuthi zisisize ukuthi noma ngabe umculo into erana for plus minus 5 years and then uphelelo and then but kube nento ozoyibeka etafuleni nanokuthi iphele lento ukuthi thina njengabantu isizwe samaZulu sithatheka njengabantu abangafundile nabangazazi izinto so ngomuntu mamtshela ukhuluma with ceilings and partition akazi nokuthi yini leyo uyicabange kanjani leyo business ngoba abantu abaningi sivele sicabange mhlambe impahla mhlambe sicabange icontract sicabange nje into ukuthi zenziwa abantu abaningi noma mhlambe amatekisi kanjalo wona ucabange kanjani abo ceilings and partitions I mean how would you come up with such an idea and go start that company and become successful? I started working for a company they called Excel Ceiling and Partition so we boss that company basic close engithanda and then because by that time bengino matric kuphela ngene next and then wangenzisa what do you call ama course ngenza
business management zonke lezo zinto, and then ngaqala lapho ke ngafunda unfortunately ngebhadi that company yawa yabona, so ngaqala lapho uthi yazi nami lento le ithi ngiyenze cause sekunento eziningi engizenzile and ngizenza yabona. Kubenzima kanjani ukuthi uyiqale nokuthi iqale mhlambe ibe ibamba umlilo nyana iqala ukuthuthuka, and kubenzima kangakanani noma mhlambe uthatha isikhathi singakanani futhi nalokho? Ayishingasho ukuthi yazi ngiye ngaba lucky cause mangabe ngiqala I met or enye ingamla like ebine mali abayibiza ngoJose, and then what, no, let's do this thing, mina nginemali ngizokusupporta with funding senze lento, and then we started lento together up until nami ngize ngenze okwami ke. No, congratulations, in fact kuyajabulisa kakhulu ukuthi uqale from nothing and manje yathuthuka. How many years uyenza le business eceleni? I started since from 2013. I think it's been 10 years now. Yeah. Are you disturb umculo? No, you disturb kakhulu because abantu banokungibuza ukuthi asikuboni kuma event o Maskandi isikhathi esiningi sikubona nini thina emphakathini yabona, but nami I choose ukuthi ngiye kwi business because all these events ka Maskandi they don't pay. You see, abantu they just go there ukuthi nje basiveze amagama, so isikhathi esiningi so angiye I go kulama event engazi kahle ukuthi lawa anemali angibhatara. Ngiyakuthola, and then mhlambe before ngikuyekele wona but amenye into engifuna ukuyazi futhi ukuthi ukhona kanjani uthi usuphumelela kanje doing very well but you are still humble ngoba uyangitshela umfowethu ukuthi no uyasebenza, and then no, indeed he's a millionaire, but he is a millionaire that I can tell all the bullshit I want to tell. Umngani wakho ya kodwa ungichazela ukuthi uhumble, ungichazela ukuthi humble. Yeah, it's because of the culture as well. Yeah, it's because of the culture as well. To see kade ngijena enye insizwa lapha ngihlanga ukhona isizwe ofikile lo machine. Yeah, uthi you look different, akuyela lo muntu engibona ema videoini. Ngithi mina no naturally I'm a shy person wasokuma. I'm a very shy person naturally. yeah Naturally, but ngoba mina abantu phela thina you see he's also laughing, but ngithi mina ngumuntu onamahloni because of inhlonipho nokwazi abantu. Into mangisukuba mina ngilwele okwazi ukuthi leyo nto ikhona, ngilwele into ekhona ngempela, angilwele into engekho mina. That's why because nature can never lie, it will always prove you correct. Yabona, like this young man that is shaking the whole South Africa right now, Julius Malema. Thank you. And then is the bastard that is going to conquer the African continent. Ngifuna siqhubeka ngaleyo ngxoxo kodwa ngifuna siqede ngayiqala kodwa enye into engifuna ukuyazi ukuthi ukubaluleka ukuthi noma uyenza imali ku business ube disciplined instead of ukuthi imali uyispend ugcina usubonakala uhamba ngemoto, and akusinkinga akusinto wrong ukuthi umuntu angathenga imoto edurayo agcoke impahla edura akusinto wrong. Ayidule kodwa ngiyakubona yeke inabuke nje ayifakile. Ngichaza ukuthi ngathi umuntu ongathi ushayela phansi futhi awubonakala nokubonakala, so ngoba siyafundisa la most of the audience yethu ama entrepreneurs asese young intsha abasiba in their 20s, a lot of them, ukuthi leyo discipline iphuma phi nokuthi ukhone kanjani ukuthi ibusiness lakho uthi uphumelela kodwa you are keeping a disciplined lifestyle. Kushuthi ngathini like eshile ungizwe ukuthi thina sibuye emakhaya futhi ke ilife yami ngebhadi angizange ngikhule kahle yabona, like I was suffering isimo besingahambe kahle ekhaya. So now when I look myself where I am at the moment, I don't want to put reverse into ezongibuyisela emumva. So I know I've seen abantu bephumelela, and again I'm lucky that I'm not also abusing alcohol. So nje into eningi like ngibonile empilweni ukuthi akukho easy. So whatever ichance lo itholayo ungacabanga ukuthi izohlezi ikhona, kumele uyibambisise ngoba
you'll never know ukuthi kusasa kwenzakalani. Congratulations, ngiyakubongela mfowethu, siyabonga kakhulu uzoxoxisana nababukeli bethu. Lastly mhlambe ungakhona ukubanikeza amagama ukuthi ubakhuthaze ikakhulukazi intsha bangasebenzisa iCamera le. Ngicela ubabheke mhlambe laba basaqala khona manje njengawe awusebenza somewhere wancedwa usambulu ukuthi uyoqala into. Ungathanda ukuthini kulabo bafethu nabo abasaqala? Ngoba umuntu oqala umnyama owenze lento uthini kubantu abanje noma uthwele mawuthweleke ungakufihla lokho. Kodwa ke mangabe ungathwele khuluma eqiniso. Mjaheli bafethu niphumelele manje sithina siconsa amathe soqhuma ukuze kube sonibonga la ukuze sishalwe amazwi. Siyakubonga mjaheli. Thank you. Hey, you are successful. And then give other people a direction what they must do. Into engayikhuthaza kubantu yonke into iyasetshenzela awukho umlingo. Angeke utshale ubhatata uvuna amazambane. Like yonke into iyasetshenzela. Mina like ngiyavuka ekseni angilali angitholakala efonini ukuthi uzolokho busy kuma social network or WhatsApp uphendlana nabo. Impilo like iyasetshenzela ayikho into easy bafethu. Kumele uzame, kumele utry, kumele uthathe ama risk. Ibusiness ifuna ukuthi uthathe i-risk ungasaba abantu ukuthi bazothini yabona. What if iyafaila bazothina abantu bazokuhleka yabona. Ibusiness ifuna ukuthi thatha i-risk and again ube disciplined and uyazi futhi into oyifunayo. Ngicela ubanikeze social media yakho nabaqeda bese ubanikeze icompany yakho ukuthi sikuthola kuphi. Ku easy nje ngine website yami iZinkabi nje bengaya ku Zamuntu Ceilings and Partition. And then they can email me lapho mabefuna ama quotations ngibashayele izinto ezinhle. Yeah. Qhubeka kakhulu mfowethu uphumelele even more just because of this interview ngathi ngathola namanye ama customer wenze futhi amanye ama million amaningi siyakubongela. Congratulations mfowethu. Futhi bengilandele kumjaheni I'm dropping my album now ngo Good Friday. Okay, album entsha sitshele ngayo. Uyamsaba ukhethelezi. Ukhethelezi uyamsaba yini ukhethelezi? Yes or no? Uyamsaba yini ukhethelezi? Kahle phela mfethu ngilinde sokisi ngilinde isicathulo ngisafaka amasokisi. Bathi phola mdoko uyashisa. Cha KwaZulu uthini athi ngilinde isicathulo ngisafaka amasokisi. Okay, I won't be all over yaxolisa. Hey, you are too smart. Hey, you are too smart. Uyamsaba yini ukhethelezi? Cha umkhehlekhehle umfana omncane engimhloniphayo nosephumelele noyisibonelo esihle esifana nawo lento engikhuluma ngayo. So ngiyamhlonipha. Uthi nobuso kade ingqono yebele wawusho ukuthini? Ngangimdlalisa nje yabona. Uthi kanjani umuntu ngento ngimtrendisa mfethu ngathi watrenda like ngamphakamisa. La uthi amsaba usho ngani usho ukuthi ngokuthi balwe noma usho ngemali noma usho ngempumelelo. Ngisho ukuthi uDr Khethelezi inyanga wameyisa lo. Wathi nobuso ngathi ingqono yebele. Ngokudlala ngokujoka. Manje udlala kanjani edlala ngento ehlala kahle. Ngoba phela nyamaza uDr Khethelezi unemali eningi kakhulu ingakho ngibuza ukuthi ukhuluma ngani ngoba uKhethelezi akadlalelwa. Unemali. Hayi kodwa kunemali lakho lokho ukuthi kuyisithutha nje. No siyakubongela ngicela ukuthi ikhule kakhulu futhi le mali mayibe yiningi. Na sikhulume ngomculo asiwupromote now. Umculo wami mina ngumjaheni ngaziwa kakhulu ke umfana omntalapha yabona umfana odalapha osigwarela abantu noshaya ingoma emnandi. So ialbum yami iyeza now ngo Good Friday ngicela abantu bengilandele ku Facebook page yami umjaheni Shelembe, Instagram umjaheni. Yeah, ialbum yami iyeza imnandi kakhulu. Ngiyabonga mfowethu uhlakaniphile. Wenze lento engiyenzile. Nami ngangena emculweni kodwa ngabona ukuthi yabona la ngithi ngapha nangapha. Yabona ukukhulisa ama business. That's the way. Well done mfowethu. Mana DJ Sibu selapho nje. Awuhlakaniphile DJ Sibu. Ngithi yena uhlakaniphile. Mana DJ Sibu umjaheni umfowethu angifuni uphume la ungayincoma ngalensizwa ngoba yazi ukuthi kuyenzeka ukuthi empilweni uhlangane nomuntu oqala nje mina DJ Sibu nje I was
fan and a supporter for a very long time. You have been doing marvelous. No other you have excelled. The problem here, South Africa does not appreciate their own. They're only looking for a disaster. They're only looking to just buse udlungule bani, ushate no bani, udle umuzi wakhe, kunjani. And leyo nto leyo iyangihlukumeza kakhulu. You know why I'm saying this? Maybe I should be like them. But I've traveled the world, more than 68 countries worldwide. That's why, as stupid as I am, people can buka me like into ngathi yahlanye kodwa iexperience enginayo they can never take it away. Ingakho ngathi ngakwazi ukushayela ngibonisa ngazomlungu ushayela ngathi mina ngokuthi umfana ngahamba naye ngathi mina hayi ngeke ngihlulile umthotho esakwazi yashayela what hayi ukushayela kolokuhlakanipha knowledge yabona ushayela ngolwazi experience lemenza amenje yabona. So my intellectual experience applies to a wisdom that I have so that umuntu onjengawe mfowethu deserve a credit in South Africa. Kodwa i-take off yakho according to me more than what you have done in music, i-take off yakho to that led to you what you are doing today is the day you display MOFAYA on live television. Sibindi in the uyinsizwa yabona KwaZulu uyinsizwa mana hey ndawo nesibindi mfethu ukuthi qala lento eqalile cabalazi thatha isibindi abantu abaningi shasha man idinga isibindi. That's why bengisho ukuthi idinga isibindi nokuthi thatha risk. Ngicela ukulandela mana-ke mana ngicela ukulandela umqhele nethawula lapha. Ngifuna ukuhlonipha lensizwa ngisibindisa umkhalo ulawula kule room. Fusaka ukukhuluma masisimba man. Shasha man. Hamba kule room la. Ngifuna ukuhlonipha wena mfowethu. Uyabona mfowethu funa sigoqe manje. Kodwa ugoqa kwethu angifuni sigoqe singayikhulumile into ethinta ipolitiki. Kodwa futhi ngiyafuna ukuthi nguhloniphe ngane wethu ngoba KwaZulu asipretend futhi kuyicala ukufoka umuntu engabongiyo ngoba ubayidlozela ibi. Ngiyabonga butona. Mntaka baba uyangithi ngithini? Mjaheni insizwa le. Kakhulu ngicela ngise Botswana. Ngicela ukumazi ngise Botswana ethi sigoqa ngamadolo. Abe kungazimo kumzekezekele. Ngiyabonga mfethu. Ngiyakubonga futhi ngokufisela okunye okuningi. Lento ucabanga ukuthi kuyona uyiyona noma kuyona manje. It's nothing compared to okuzayo. Ukhulu okuzayo. No kunjalo. Nami angiziboni ngila nami ngizibona ngumtsipa wakusasa nami. Danke ngiyabonga sivale lapho. Ubusiseke butwana. Ngiyinkinga. Ngiyabonga. Mana mfethu. I don't have a problem for him becoming Mosepe, but the completion will just kill him. Lobu mnyama bemali lo. Bobo bemali. Ngiyabonga bhuti. South Africa abantu ababonga. Yangithi ngithini? Abantu ababonga abantu South Africa kune culture yabo abantu bayahlekwa kulelizwe. Abantu bayalindwa ukuthi uwanini. Yabona nje usilimozile nje singamabhinqa thina sinze umjaheni thiwa usemoshare noma ukuphi. Wabona ukhamuka nemoto entsha. Manje leyo nto leyo iculture efanele senze show ukuthi ayiqhubeke. Ngicela ukuthwesa isixoxo lensizwa lena noma ayele nemfufuya lezinwele. Ishembe kodwa ngizokuzishaya. Mfowethu nathi thawula lamabhinca. Nanku umqhele wakho mfowethu noma ungakuneli kodwa uyobeka la ubeka khona ngane kwethu. Kodwa ke ngiyojabula kakhulu umntaka baba ukuthi lo mqhele ukhombisa uphawu is a symbol that you are victorious. Non-politically, but we have managed to elevate a lot of South African artists or Zahara Sabazingawe. Mfowethu, the lot of artists ontando bangani sabazingawe. You have produced artists and you have managed to divert
to broadcasting industry, and from broadcasting industry to a business industry. You are a triangle of South Africa. Teachers, boo, you are just more than what we think you are, but we can't allow ourselves. If one of us can realize that you are the hero, let me admire you while I can still feel the blood running in your veins. Ngiyabonga mntakababa. Ngibonge kahle. Ngiyakubonga mfethu. Ngiyabonga mfethu. Ngiyabonga mfethu. KwaZulu Ngiyabonga mfethu. sithi thina amandla umuntu awadliwa. Kunjalo. Amandla umuntu awadliwa. Ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga mfowethu. Asiqhubekele phambili ngengxoxo. Ngiyabonga kakhulu but Ngizwe. It means a lot mfowethu. Uma ngicabanga amalanga ukuthi sasiphusha ngawo okhosini sizikhulisa nathi sasiyabafana. I think sisamnabo ma 20 something. Sizoba nabo ba 29 30 sasibancane. Khona manje sesibabadala ngiyabona sesiba mpunga futhi. Into enhle ukuthi na uthi yabheka abafethu abaza emva kwethu bayaphusha baqala ama-business bayathuthuka bayaphumelela into esifunayo leyo asiwufuni umona singadlelana nanini nomona supportana nanini yabona asiqale manje ke bofuna ukuthi singene kwepolitiki nasiqala singena kwepolitiki abantu abaningi mhlambe kuma social media noma mhlambe ngathi kuma platform wabo kade bangakwazi bakwazi sengisho abanye bakwaze mhlambe around last year during isikhathi sama bathe ama July unrest. Yes, 2021. What happened there at the time and mhlambe if there is any information out there ukuthi amanga esingathanda ukuyiclear ngawo ukuthi what was your involvement at the time and ever since then up until namanje igama lakho nje since lobele liyathuthuka nje ne following yakho nje inkulu nje ne influence yakhe ebantwini abaningi inkulu kakhulu and ngingathanda ukuthi mhlambe singene lapho and then singene kupolitiki ke manje. Okay, ngiyabonga kakhulu ke teachers bu futhi ngiyabonga kakhulu mntakababa. Into engayisho nje simple ukuthi mina inesha yami ukuzalwa kwami ivision enganginayo was around politics. I'm the man of interest. Kodwa ka ukwazi ukuchazela abantu ukuthi hayi njengoba ngadlula okhosini nje ngadlulela laphana kwakuhlelo lwedlozi kodwa indawo engikuyona ilengi kuyona manje. This is my final destination where I lead the society, where I lead the country. Into engisho njengamanje mntakababa i-symbol yokuthi during the 21 unrest and the so-called unrest into eyenzeka lapho yokuthi kwaboshwa Jacob Zuma and uJacob Zuma I got a relationship naye since from 2003. Ubaba kumina I know him personally ukuthi umuntu onjani. So I didn't have a problem, although we're complaining, everyone were complaining about the coronavirus and the lockdown and all. But angizange ngibe nenkinga yokuthi mina ngingavuma ukuthi umhlaba uzinze ligciwane. Kodwa into enzekile uthe during all those things i-corona yayiqhubeka ilento ekuthiwa i-state capture waya futhi uZuma mayile uZuma laphana wayesethi cha ucela ukuthi ijaji li-excuse uZondo alanga ngafuna kuyi-excuse nora maphosa akangavuma futhi li-excuse. So and then ke emveni kwalokho ke mangabe ngasakwazi ukuthi ke uZuma bamsuphine afike phinde eye khona base bethi bazombopha wathi uZuma kalendaba base bembopha ke mase bembopha babopha i-freedom fighter babopha umuntu no 8 years and that age and the former president of this country that age eyomuntu ophumayo jele akuyona umuntu ongenayo. So engqondweni yami lento yakhela as an ordinary person, South African citizen. Kunomfana ngimbonile la ufika uthi ubonkosi khanyile
that young man fought till multiplied ukuthi uZuma kaphumeshele. And then when he was finally arrested, I was there. And then he have his days in prison. In our view, that we thought that we don't have a country anymore. We don't have a president anymore. And then the president proposed to address the nation. And then when he addressed the nation, he does not say anything about the arrest of the freedom fighter, the 80-year-old person, and the former president of this country. What does it tell you as a normal citizen, as a future leader of this country? It tells you that we have no asibasinabo abahola abana amasende futhi lokushuthi lo muntu nje bengayithinti lento ngoba bajabule laba bamthumile ukungabelungu. uRamaphosa uthunywe ngabelungu. So uthunywa ngabelungu. No, uRamaphosa ngithi uyipresident ye-ANC, Yes. which subsequently makes him the president of Umzansi. Yeah. ANC majority abantu abamnyama. Ngangiqala ngqa during to remember the first proposal before it go to court in parliament. The first proposal you consider the president a motion of no confidence against the president. Ngangiqala ngqa the leader of the DA, Stan Hazen, said, we are going there to defend our president. What does it tell you as a black man, as a South African, as an African man, that umlungu uzothi uyovikela upresident wabantu abamnyama wezwe lethu ngoba siliphethe ngamajority asiliphethe ngenkani yabo kuba siphethe ngenkani ngababelungu sebehambile. So engusho ngane yakwethu ngithi mina into esasiyilwela ngalesi sikhathi iyodwa nje yokuthi uZuma akaphumeshele. Then ma kwenzeka idisaster ezweni esingayazi nathi esasimangele yokuthi what is happening in our country, because that's what we never fought for, that's what we never proposed, and we don't know what is happening, but it was called unrest. The second name, looting, and we don't know all those things. We were surprised to find out there's such a mess in our society that can happen. Kodwa abantu abaningi bathe ndingathi abantu abaningi ngithi Kodwa mfowethu manaka ngibuza umbuzo kodwa awuncoma isiNgisi sami ngiyazama mfowethu. Hayi no mina ngumuntu okhuluma isiZulu noma singasikhulumela isiZulu anginandaba Inkinga, you know why I don't speak abesilungu soba explain manaka, you don't know why I don't speak Zulu? Can I tell you now the secret? utwenza usho kule interview. Yes, you don't know why I mix and speak light Zulu and English. You do know why? The reason. Cha. Because when I speak Zulu, nobody will hear. No, khuluma isiZulu. I No, speak, khuluma isiZulu abahleli nabo Mana, bazobachazela. I speak the Zulu that nobody can understand. No, sikhuluma isiZulu, asikhuluma. Ngifuna nje sixoxa nginandaba ngine language. So bachazela abangaunderstand. Ngithi kwathiwa wena you are one of the people who instigated. Ngoba ngiyakhumbula babezama ukuthi icala balilethe ebantwini abanjengawo kwakungasuwe wedwa. But you one of the people abaqale leso simo ngaleso sikhathi. Ngoba wawuthi na ushifta uya le kwakuthusa nabantu abaningi babethukile. Wathuka now mfowethu. Cha uvese mina ngeke ngize ngithuka ngithi mina ngumuntu wazo le into lezi ngumuntu wabantu mina ayikho into engithusayo ngumuntu womoya mina Wakhuluma isonga umuntu wedlozi wakhuluma isonga mntaba mana ke ngane yakwethu ngithi mina kuwe qhawela kithi njoba usulibangulile lelova wachaza ukuthi angikhulume isiZulu ulimi likaMagebe. Yebo bhuti. Into eyenzakalayo ke njengamanje ngaleso sikhathi lolu dungunyane nesimo esenzeke ezweni ngaleso sikhathi angikwazi mina ngibe umuntu okhwezela leyo nto
ukuthi bayenzeke. Amanga alihlaza, amanga osuthu ukuthi mina njengongizwe Mchunu upresident wamaBhinca, umongameli wamaBhinca kulelizwe lika Bhinca kulelizwe lika Miso noMageba. Cha, ngithi mina angikwazi lokho, angikaze ngikwenze futhi angikwazi ukukhumezela udlame ngoba thina njengabantu bakwaZulu sakhuliswa ngenhlonipho. Kodwa isikhalo sethu sasesinye nje. Cha, isililo sasihlangene nokuthi okancamalala kakhulu lojele akafanelwe ukuthi athi zithi kulezi ahlalo ezihleli amaqola namasela. Bokuyi protest e-EFF last week. Kwela nje emgwaqweni country vele kuye waba shutdown. Uye wakhuluma earlier on ngokuthi ngathi uyamncoma lo wakaMalema ukuthi ano uyawenza umsebenzi. Asixoxe kabanzi nangayo uJulius Malema lo. Cha ngani yakwethu thina njenga oqala ufana ngisho ukuthi ezabantu bakwaZulu amaZulu, they are the majority of the southern zone of hemisphere, not only in South Africa, kodwa in the southern zone of hemisphere. Okusho ukuthi kusukela koZambia koTanzania kuphi abantu abakhulu abaningi amaZulu. Qiniso. Kodwa ke into eyimfihlo ngathi siyathandana, siyezwana, siyafelana. We die each other, we compromise for each other, and we love our culture. In African continent is popular about ukuthi umuntu azazi ukuthi ukubani. So ke into ezekileke mangithi mina amandla umuntu awadliwa kwaZulu. Julius Malema is a giant. Julius Malema as a former president of the Youth League, before you question ukuthi kwenzakaleni last week, you must question yourself ukuthi how Julius Malema become the president of the Youth League in South Africa, NC Youth League in South Africa. Lo mbuzo loyo uzokwazi ukuphendula, and then within that portfolio and presidency he become the highest opposition. Oh, Malula baphatha, oh Maluskika baphatha before bashayindlu apha, before Malus. Yeah, but he's a former president of the Youth League. And Balula is a former president of the Youth League. No. I'm just wiping my stick here. I'm just wiping my stick here. No, you understand. Yeah. No, qhubeka. And then you get Julius Malema. If I can honestly ask you, ngaphandle kokumenshina with our Solomon Mahlangu and other former president of the movement called NC, who is the most prominent within 20 years, not even 29 years of democracy now, within 20 years, who is the most popular and influential youth president of the NC? The answer will be simple. Undoubtedly, Mr. Julius Malema. Sure. When Julius Malema is undoubtful presidential of the Youth League, then the Youth League died the day Julius Malema was expelled from the African National Congress. Benzi iphutha ngomxosha. Benze iphutha ngomxosha base emveni kwalokho base ngenxa yokuthi babuka ngendlela ababuka ngayo bathi istructure se Youth League siyabaphazamisa ngoba si opposition within the party. Ilaba ilahla khona ke, because that's why they don't have future leaders. Will they ever recover? They don't have popular leaders. In KwaZulu-Natal, if I can ask you, who is the face of the NC in KwaZulu-Natal? All these 5
people that are leading the province in an NC that's running the government in KwaZulu-Natal. There is no one that is loved and influential to the whole society of KwaZulu-Natal. And then in South Africa, if I can ask you the question, who is the most influential politician in South Africa and who is the most influential politician in Gauteng and KwaZulu-Natal? Please answer me. The most influential politician right now? In South Africa, KwaZulu-Natal, Gauteng. Give me, to be fair to you, give me two people. And then give me the first and the second. Who is the most influential politician in South Africa? Who is the more influential in these two provinces? Okay, I'll mention two names. President Cyril Ramaphosa and Mr. Julius Malema. CIC, President of the EFF. Das. Boy too. Cyril is influential. No, he's not. No, he is. He's a dictator. Who dictator? He is a dictator. He dictator. Cyril is not a leader. He's an over-consulting president that we ever see in our lifetime. He's always consulting, he's always asking people, he's always sitting and drinking wine in Stellenbosch before he come and decide what direction the country must take. And he doesn't know what is happening on the ground. What do we do 2024 elections? In 2024 election, I will be one of the people that will be in the National Assembly and I will be leading the country on the time. You'll call a political party? No. With no Parliament? political party and with no political associate, but I will be in the National Assembly and I will be the National Minister of Arts and Culture. That's where it began. And after that, I will lead my nation. My nation will be like cloud in the sky, like sun and everything. Even before I die, I will make sure that South African citizens are smiling for life. Abanye abantu ababukela bangathi, is there something mhlambe ungayisho on camera ukuthi mhlambe i-deal behind the scenes wena no Julius Malema mhlambe ukuthi if yena athola iposition ethile wena uyothola le position okhuluma ngayo mhlambe khona okunye okuthile esingakwazi? Can I tell you straight? Yeah. Since I was born, I never met Julius Malema. You know why the delay of us meeting each other is an ancestral and a court delay. Because they know the day we met, South Africa will never be the same. If you were to choose between the ANC and the EFF, which party would you vote for in 2024? I will never vote for anyone. Okay. Why not? I will vote for a principle that will make sure that it change the whole country and especially KwaZulu-Natal province and Gauteng. Principle. And then the people that I will vote for is the people that will make sure that we mean the change. But I want to say one last thing. Mfadwa akufuneki sicamamanga. Abelungu abaronge laba manje. Abantu abona umbutho Mandela, where they allow abelungu to be much accessible. But during apartheid, although we were not accessible to any city or anywhere, but abelungu balikwazi ukukhanda izwe lethu. We got the most beautiful country in the African continent, and South Africa got rules and regulations and a very transformation of leadership without anarchy and dictatorship whatsoever through government, while NC got all the opportunity to make sure that they destroy the whole country before they come and rebuild it.
but we got a very smooth transition of power. We are the historic country of something that never happened in our continent. Namanje ke ngiyasho ukuthi mina kuningi okuhle kwenziwa abelungu. We got a country nomthetho. We got a country in the order. We got a country in the economy. We got a country that got investors. The only thing that is left is a transformation, not an overnight transformation of power and economy, and a process transformation of power and economy. Manga kubuza nje ukuthi mfowethu into eyenza ukuthi kuvimbeke MOFAYA ingatholakali noma ikuphi ingarecognized as one of our brand and sense in South Africa, because this is the first South African produce energy drink that is equivalent to international deals. So our government is a proof ukuthi bezwa ngabelungu. Yingakho ngithi mina no Ramaphosa does not belong us, belong to the white people. He stays in Sarah's bush, smile and drink wine with them. Yingakho ngithi mina namanje ngempela ngithi omunye umuntu kodwa ngathi nawo you are smiling and drinking wine kodwa mos not the previous leadership of KZN abo babsihle zikalala. Usihle zikalala, the reason he was not voted as a KZN premier for a second term is because of me. Why not? Oh, what was it because of you? It's because of me. I've declared him as a person who's not a leader. And he's not a leader even today. He's too emotional. I told him that if ufuna my feelings, you're tolo kumngakho, haila. So therefore, Sihle Zikalala is not a leader, and he will never succeed leading any deployment position in government. He's just a failure and someone who would need to sit down at home and play with kids and get that pension. Finish. How do you resolve the inkinga sikuzona khona manje abantu abamnyama? Na election 2024 years. Ungaba advise uthini abantu? Abantu abamnyama ngithi mina, whatever food parcels you are getting, whatever grant that you are getting, you must accept them. Whatever opportunity that arising because of we are building up to an election, whatever load shedding that is decreasing because of the Minister of Electricity, and because of the Minister of Energy, and because of Ramaphosa, take those things and allow them to happen and ask yourself, why is happening now? Why is happening now? It's because they are compromising their vision so that they can have a chance to lead again. So that when they lead, they take us back where we come from. Now we are not stupid. This is the time, and the time is now, and the change has begun. We cannot sit down and assume someone will make a change. The change is now, and we will make a change. Tina ourselves, ne? Absolutely. Amabhinca nation awangakubuza athi our leader, umholi wethu, sicela usitshele noma sicela ukuthi usisherele. Asazi sivoteleni, sivoteleni ngo2024 ngathini kubona? I will tell them 3 months prior to the election what to do. I will command them. Uyangizwa ngithini? Sbu, I am in charge. KwaZulu akubeke unogwaja, akubeke usidakwa. Njoba ngithi ngiphethe mina KwaZulu. Njoba ngithi ngiwaphethe amabhinca. I am in charge. What I say goes. What I will tell them, they will do. Ngangithini? Into engizoyisho amabhinqeni bazoyenza. Ngoba we are the nation of principle, and we are the nation of discipline, and we are the nation of vision, and we will do. And we will make sure ukuthi ngonyaka ozayo
whoever will win and we announce ukuthi abantu abavotele bani na kanjani lo muntu loyo uzokuzwa imihluko. Usulitholile ithuba lokuthi uhlangane nesilo? Yes. Benjani ingxoxo yenu noma inhlangano yenu? Isilo samabandla wonke sesike sahlangana naso before sibe isilo bengivele ngisazi sihlangana naso and namanje sike sahlangana noBayede and siyafonelana naye on several occasions and siyabonisana naye ngeKingdom yakwaZulu and siyabonisana naye nangeinkinga ekhona kwaZulu and ngiyameseka uBayede ngiyameseka kakhulu ingonyama yesilo umntaka azolithini njengoba ephethe njengamanje. Ngiyameseka kakhulu ngayo yonke indlela and sinenhlelo ezinkulu ezokwazi ukuthi uZulu akwazi ukuqhubekela phambili azazi ukuthi ungubani. Ingonyama Trust iowner umhlaba omningi omkhulu kakhulu eKZN. Mina nawe siyazi ukuthi baningi abantu abazama ukulobela bangena abayifaka ku eyintweni ezithile ukuthi bazama ukuthola lo yamnotho wase KZN owner yingonyama Trust. Wena if mhlawumbe ungaba nengxoxo nesilo khona manje ukuthi nihlale phansi into ongam-advise ngayo ungathini as far as ingonyama Trust nomhlaba wase KZN is concerned? Yabona lo mhlaba ngonyama Trust is a 30% land that owned by the Ngonyama Trust. 30% land that owned by the Ngonyama Trust. And that 30% land comparing to the 100% land in KwaZulu-Natal. And ngana kakhulu umhlaba onomnotho kulo 30% owner isilo. So lento yokuthi akube le transformation uhulumeni uyenza kancane ukuthi kube khona amaplaza adayiswayo athi nabantu abamnyama ekhokhele abelungu umlungu retire athi uya America athi uya eNew York athi uya eNgilandi eLondon. So zonke lezo zinto lezo sikhombisa ukusobala ukuthi angifuni mina ukudlala ngesilo. Ubaba waso udla kubani njengamanje kuphethe indlula mithi ayikho into engayiphawula kangaka ngomhlaba ngoba iphethe 30% and lo 30% umhlaba wasemakhaya ongena mkhiqizo, and leyo nto leyo is an insult to the entire Zulu nation. Can you imagine ukuthi abelungu baphethe umhlaba ongakanani uma uhlukanisa 200% no 30% in KwaZulu-Natal? That prove ukuthi ngempela abelungu basesiphethe. So the only advice that I can give to Bayede ukuthi asenze show ukuthi uhulumeni osiphethe uhambisana nathi KwaZulu naseSouth Africa ukuze sikwazi ukushintsha lento yokuthi isilo sibe namandla awu 80% more than the 13% esuphethe. At least ukuba abelungu baphethe u-13% and u-77% uphethwe abantu abamnyama. Hayi, ngabe I'm free. Ngalesa simo senzakala last year ngoJuly khona abantu abaningi abaye balahlekelwa impilo zabo ePhoenix. Angengezwe no leadership eEFF ubaba Julius Malema khuluma ngayo iPhoenix ngayo le mashe eqedwe kwenzeka last week ukuthi this time bangacabanga ukuthi kuzokwenzakala lokho kwenzakale last year. What was your take and your feelings wena ngaloko kwenzakala nokuthi abantu balahlekele impilo zabo ePhoenix kakhulukazi abantu abamnyama? I still feel very depressed and frustrated, and it's a very emotional thing that we are touching right now. Because kwafa abantu bakithi aba more than 1,000 and kwafihlwa kwaqanjwa manga ukuthi ba 300 and ubheka icele ehlangene nabantu abarana amakhaza nabasebenza kuhulumeni nabasebenza ezibhedlela. They didn't declare a real number yabantu abafayo. ePhoenix abantu abafayo they are more than 1,000. Amandi yadubula abantu aba more than 1,000 in the entire Phoenix. Izwa ngami, I got a house in Phoenix and I've stayed in Phoenix from 1997 until 2012. And then because I got a home there, I used to visit all the time.
manje ke I'm very disappointed ukuthi our government is not doing a justice. Ubhekicele, the reason he is not making sure ukuthi iPhoenix kwenziwe justice ingoba uhlangane nosomabhizinisi bakhona abadayisa drugs abawosomabhizinisi abenza corruption ukuze yena aphile kamnandi abentofontofo nomndeni wakhe. That's why mangabe kuthi kukhona into iPhoenix eqhuma fast ayovikela la iPhoenix. Namanje nje 2 months back kade sinenkinga lapha kwaMashu kubulawa abantu ehostel akazange afike ubhekicele kodwa one incident yokuthi uMalema athi itarget izoba sePhoenix ngokuthi kumashwe peacefully kodwa ubhekicele utholakala sekhona. That is an insult to a black skin, and that is also creating a rational attention that is trying to avoid ngoba you can't avoid rational tension about being unfair to another tribe or to another nation. That is an insult by Bhinca. Ubhekicele nje kahle hle uyasanganela udakiwe ukuthi azokwenza into ebhedanya kanti ayenzile. So as a president of the Bhinca nation, I would want to set the record straight that one day, unexposed, unproposed, I will march to the Phoenix with my Bhincas demonstrating that we are not happy. We are not happy about what happened in 2021. Ungathanda ukuthini ukuyena uminister uminister wawo amaphoyisa obabhekicele uma ubheka mhlawumbe iCamera ungathanda uma ungavela la lese uyohlela lapho ungathanda ukuthini kuyena? Uyabhekicele hey wena ngithi mina into ungayenza ungambheka kuphi ngapha ngicela umbheke kule hey Bhinca isimple into ongayenza ngihlelo thisha subomanje nawe ngakubona emakhoneni oyiphuza iMOFAYA ikunike energy and energy kunikeza yona ke iwrong like uma wena uzohlukanisa eke isinto phakathi. If South Africa is a rainbow nation, please be fair, my minister. Please be fair, my minister. Treat everyone equal. My minister, I don't treat you as how you look personally, but I admire you. You have done a wonderful job, Bhinca, on a command in criminology, on a command in a society, but you are not being fair. Siyadinga nathi sabantu abamnyama ukuthi sinake namandiwa nake nabelungu futhi banake uzivikele sonke ube fair. You are not being fair. Udabeni lasePhoenix akwazi bavakashele akaze ngikubone usebhambayi akaze ngikubone ulapha eVerelem akaze ngikubone usenanda akaze ngikubone ukukhuthele njengoba ukwazi ukuvisit iPhoenix. What is the secret between you and Phoenix so that the Phoenix can command so much attention? Be fair. That's all I can say. The relationship yakho no Dr. Kehlelezi? No, he's a very perfect relationship. He's a person that owakwazi ukuthi angilekelele. The reason uKehlelezi ngimthanda and futhi ngimhlonipha ukuthi wakwazi ukungilekelela engeyona politician, engeyona somabhizinisi, eyinyanga, kodwa wakwazi ukungilekelela ekuthenini mina ngisukela eGoli angiprotecte ngeprivate jet. Akazi ukuthi ngizokwenza lekhona uKehlelezi. Akazi ukuthi why I was here, but unkwazile ukungenelela when there's a crisis. Wangiqashela the private jet. Uyena umamkhize. Umama kaAndile lomfana lo iToys, lomfana oyiToys. Yebo. Ngoba uKehlelezi uneqiniso wangitshela ukuthi uyena nomamkhize bakwazi ukuhlangana bangibhukhela iprivate jet. Yokuthi ngisuka la yehle eThekwini. So I'll never forget those people who stood by me, and then when it's not fashionable to be with me, and for what the truth that they have displayed and make to me, I'll never forget it. Ukubabonga kwami babangesabi ukuthi ngiyababonga impela nje ngoba one day I will be the leader of this country, and then bona ke
bazoshona phi uma bethi mina ngisiphutha ngokubabonga. Ngiyababonga nje. Umuntu uma izinto enhle manaka wena ungahlala nje umdlalo wakhe ekore igoli. Bakorile nje. Ngicela uyiphinde uthi one day you going to be a leader of this country. I will be. One day I will be the leader of this country. So zoba batshele no batshela bangazi. Not even one day. My ancestor umkhulu wami usiwa kaPhinkani wafika kimi ngilele wathi mfana wami uhamba wonke uqeda umhlaba I was 10 years old wathi uhamba wonke umhlaba uqede mawuqedile ukuhamba umhlaba as I told you that I travel 68 countries manje wayesethi bawubuya lapho uyobuya uzophatha lezi zaselenza zamaAfrika. On 2024 I will be one of the leaders of this country, and after 5 years, before 2030, I will be the president of this country. If it fails within 20 years from now, no, within 10 years from now, not 20 years, within 10 years from now, I will be the leader of this country. Cabangani ngobhututuzani Zuma. Wenza umsebenzi omuhle emphakathini kwamanje naye ushilo publicly ukuthi naye is a future president of this country. Yes, he's a good-hearted man. Tutuzani is a good-hearted person. Tutuzani is a wise man and he got connection internationally, which I admire and I love him personally. But the only problem about Tutuzani, it does not, as a result of how we growed. Ukhulele emazweni ngaphandle wakhulela emhlabathini ongewona waseNingizimu Afrika but owala eNingizimu Afrika but the only problem he need more consultation. I don't have a problem for him becoming the president of this country or becoming one of the leaders of this country because he's good-hearted, he know what to do and he can whatever position he occupies it will make a change because of Tutuzani. I'm emphasizing that he need more consultation, he need more understanding about who we are as African people and who we are as South African citizens, especially rural people, what we need. We don't just need him going up and digging in pipes and cleaning the gardens for us. No, we appreciate that, but we can't vote for him for that. No. That is not a reason I can vote for Tutuzani. Yeah, him digging the garden, him cleaning the street. Yeah. Umsebenzi omuhle kodwa wona. Him renovating schools. Those are good things, but he must add something on that. We can't just eat meat. We need a spice. He must add some spice. And to him directly, to Tutuzani, I am the spice. You are the spice, but Ngizwe Mchunu asiqhubeka sikaqedzi sesoyiqedelela kodwa mayiseya ngale. I'm happy ukuthi we've passed the half mark. And uyangichaza ngoba wasaba ama answers uyacacisa uphendule kahle. Now no khulu bengicabanga ufuna ukusho ukuthini ungabosaba bhuti wami I platform ethi ngichaza ukuthi asikuma advert asiye ingomeni asike emsakazweni mina nawe history siphume emsakazweni so into engichaza ukuthi manje we can express ourselves the way we want to. Okay, into engingafuna ukuyazi manje before ngizoyivala nokwazi ifuture yakho etc. Ngifuna ukwazi ngomndeni wakho and then ukuthi ungizwe ukhona kanjani kuyimanage impilo yakho nokuthi at the same time ube yifamily man ukuthi ubaba weingane nokuthi ube umyeni endlini. No, isimple leyo ngisizwe ukuthi ngikhulele emakhaya. Thina sinothando njengabantu bakwaZulu. We got so much love. Yabona nomfana dihlela uthi umjayeni. Lokho phala kulesithembu nakho. Ninqwaba eingane.
usomabhizinisi owenza lento yokupenda indonga yangiyabo. But namanje mina ngumuntu wakwaZulu. We got so much love, but we don't express too much. We don't act. Mina nginegcawu eziwu4. Igcawu eziwu4, it means I'm married 4 times. Yes. You are married 4 times? Yes. Ngokomthetho? Yes. Okay. And I got 3 wives. Okay. The first one is still going home to earn respect. So because ngokwesiZulu sakithi umfazi akalahla. Umfazi akalahlwa ngesiZulu sakithi ngelinye ilanga uyobuya noma ebuye seyisidumbu koba kumele ngimamukele. So ngiyakwazi ukubhekana nomndeni. Nengane mhlawumbe eziwu15 noma 17 angizazi angibabala abantu. Ngiyazala nje angibala bona angibabala abantu. I don't count. Yabo. When you count how many times you friend kangaka before come. Ngiyabuza. Cha kodwa ingane zami ngiyakhona ukuthi mina uyakwa uma ufenda teachers uma ufenda. Cha. Uma ufenda to count how many times you fender before you come. So now you're asking me to that I must babysit people. I just know that they exist. Kodwa abanye abantu bangathi ingane zakho kumele uzondle kumele Of course I do take care of them, but I must not babysit them and my life depend on them. I'm empowering them and I'm mentoring them. I'm not their babysitter. And I'm not their mother. That must be cleared because you will end up acting up. To you, oh, wow, teachers who is a family man. Look. Abafazi bazosiphatha masingahlakaniphile. Abafazi bahlakaniphile. Kodwa kusinkinga ukuthi phathwa abafazi. Angithi bathi Africa injalo kudala bathi beyimatriarchal. Bathi ayiphethwa abantu besifazana. They can be the majority but they are not like us. If we can command them to our home, it means the man will forever be in charge. Ashithi sibonga bezesami. Now that's when I'm ngisakufuna ukubuza awukaniwe ngani ngempela ngoba you have done a lot of things. Why ungakaniwe? Ngikanile mina. Awukaniwe. Akazi usibize. Uganwa noma ukugana. Awukaniwe. No, umuntu oganwayo ngithi umuntu wesifazana. Akusindoda eganayo. Umuntu wesifazana uyoganwayo. No, angisingisiphukuphuku kumele ungincede ngithi maye sidila ngabantu abayimiliyoni ababukele la. Zama ukuyicasa zama usicacisa isiZulu. Asisicacisa isiZulu. Awazi lutho lethu uNkulunkulu. Uthe ngikhuluma isiZulu. No cha mina bhuti wami ngishadile. Ngikaniwe. So umuntu wesilisa nakhona ukushada kanjalo ku wrong lokho. So umuntu wesilisa wenzani uyagana noma uyaganwa? Uyaganwa. Oh uyaganwa. Okay. Mangabe ukubeza ngokushada. Oh impambosi yokwenziwa. Haw Akusimpambosi yokwenza. Okay. Nonyeza angithi ngiyakutshela ukuthi angisiniziphuphu kodwa ngiyafunda. Uhlaniphile lo lokwacha. Awuzathina. Ngophunyula. Cha ngithi ngiyazazi impambosi isikhombisa. Yokwenziwa yokwenzani iziningi impambosi. Kodwa uthi umuntu wesilisa uyaganwa. Yebo. Okay. Mangabe umuntu wesilisa futhi uyashadelwa. Akashadi. Ngiyakuzwa. Uyashadelwa. Yebo. Ngoba we are always calling. We are in charge. Woza la? Hibala. Hey wena. Sondela. Ngiyakuthanda. Ngizalela abantwana. Kodwa cha ukhona umakoti. Mana washada nini ngwazi sonke. Mana wayemafese. Ukhona umakoti. Hayi lutho ayake. No ngizoku-invite ngizokubiza emshadweni. No, that is an insult when your ancestors and God giving you so much power and you never invited us into one ceremony. No ngiyavuma bhuti. No, that is very wrong. Kodwa no cha. And then you can't allow yourself to die without doing that. No ngizokwenza lokho seduzane. Because I've done it 4 times. Yebo ngiyakuzwa bhuti wami. Kuseduzane ngizokwenza nami ngikwenzile kodwa ngikwenze nje. And don't plan too much. Yebo. I think I need to take you through some studies. No ngajabula. So that you can be very easy and decide what to do. No ngiyabonga bhuti wami ukufunda kuwena ngajabula. Yes.
ngajabula. Okay, asiqhubeke. Awu. Thixo uNkulunkulu wethu. Cela ungideshela futhi asiqhubeke sideshe. Ngicela hold on ungaqala uyithele. Ngicela ice, ngicela ama ice cube bafethu. Sure. Igama layo ubuhle bamabhinca. This is a gin and this is a vodka, guys. Lena bathi yenziwe la eMzansi Africa. Thinge ngivule ngithi kancane. Nice, yeah. Ya noma ungathela enkomishi nje ama ice cubes. Shaya baba kanyo. And then ngizodesha ngayo. Yeah. Ngikuzo uthi umfowethu njengoba behleli la umjaheni uye wathi kuye ngathi ubophile yini ukubopha. Uzijani? No azange uthi ubophile uthe kuye ngathi konje utheni? Uthwele yini ukuthwala? Ukuthwala ilento Sifundisa abantu isiZulu manje. Lento yokufoster success. I was asking him that is a natural success or is a forced success. Forced kanjani? To understand ukuthi in Zulu, when you are not a married man, you always call a boy. You're called a boy. Yes, uhlala umfana nje. Yeah, njengami bangibiza umfana abanye. Umfana ngoba awukanini. Angakagana. Wrong. Ukuba nomfazi nje ngabe labadevu yakutshela ukuthi akena nkinga kodwa chef akancane. Manje njoba nje sengathi ukhathaza odlala kolokhu njalo. Uphinde ufala kathi lo. Don't try to justify your shit in live television while a woman, because he's gonna hit you and slap you hard and that. No, I'm making an example about, I'm making an example about you. I'm commanding you that you must be disciplined and you must do the right thing to the society, because asikwazi ukuthanda bese singawazi umndeni wakho. We can't love you and don't know where you belong and where makuthiwa uthisha esibu usale endaweni bese thina simisaphi. You see? Ubani umngakhe? Ngiyakuthola bhuti. Ngibonga amagama akho. Sizokhalaphi? Ngisho plus umama wami uyakuthanda lapha abukele khona ngisho ujabule kabi manje ukuthi awumtshele ngizwe mtshela. Mama Mawulethu ujabule blind. Awumtshela kalaleli mtshela. Ushada nini? Ene ngiyakubonga mfowethu ngokuthi ungihonore. Ngiyakubonga lokhu. Ngiyabonga abantu abanjengawo who decide to take leadership abanganavalo. Abantu abaningi ba amagwala. Abantu abaningi banovalo. Abantu abaningi simele ukuthi someone else azosave. Yes. Simele ukuthi someone else azoyenza isimo sethu sibe ngcono. They are working for ambulance and for 10111 and for 1119, and then until later on you realize that there was no 119 that he was waiting for. No one is you coming. Are the one. You are the thank you. Ngiyabonga. You are the one. No one is coming to save you. You are the 10 one. You are the savior yourself. You are the ambulance. Yeah, but you are the SAPS van. Yeah, but and you are the economy, and you are the country, and you are the leader of this country. Asibuye ekuthwaleni ini ukuthwala. Ukuthwala ke. Umuntu osoke efoster success angayinekiyo. Through jealousy, through ukuthakatha, and through ukuthatha inhlanhla zabanye abantu. Kodwa njengoba bengikhuluma le nto le, he knows, he was here. Yokuthi le nto bengisho njengenhlamba ejwayelekile. Even yourself ungafika umuntu ezothwela ngalezi inwele, nomqhele ngunikeze wona nalentshebe ongayigundi, ungaqhamuka umuntu athi uthwele ngawo lentshebe, athi uthwele ngaleli thawula, yabo, because you have strived and struggled and compromised through your success and persevere through the journey of your success. But when come ngivila nje lapha lelithwele, leyo nto leyo isho ukuthi inhlamba is an insult against the successful people that have strived for their success. So I was teasing him through the norms that are out there.
awukwazi ukuthi umfana omncane ube nama-million ukuthi umnyama akusho ukuthi umdala. The dark skin, they think it's old. He's not old. He's a young man, yabo. Kodwa into ebengifuna uyaqedelela. But i-success yakhe ayakathwele because I know his struggle. Into ebengifuna ukuthinta kuyona ukuthi because khona abanye abantu who believe no mina I'm-Christian ayimithi ayisebenze. Bengifuna nje ukuthi sixoxe nje ngalokho kancane ukuthi mhlawumbe azange ibeke kahle nangikhuluma ngokuthwala. Kodwa nje abantu abaningi isintu basuke basibhekisele phansi sometimes. Bangacabanga ukuthi izinyanga ziyasebenza nokuthi imithi iyasebenza. Wakhona abanye abasebenzisa isiphiwo sabo ngendlela enhle, kodwa bakhona abanye abasebenzisa ngendlela embi. Kodwa bengizama ukufundisa abantu, not ukufundisa kodwa ukuxwayisa abantu ukuthi kubalekile ukuthi abantu basihloniphe isintu. I-culture is always remain culture. As I told you that uJesu lo I belong to is idlozi lemizi yonke. uNkulunkulu idlozi lemizi yonke. Baluleka kwedlozi. Idlozi lentaba. Idlozi lentaba uJesu uNkulunkulu omakhelwane abantu abakwaziyo ohlangane nabo. Uma umbuzo lo mfana ehleli la umjaheni yokuthi i-success yakhe ukhona no omndeni owa contributor kwi-success yakhe. Uzothi cha. It means the success yakhe belong to idlozi lentaba. The only good thing that your ancestor must do is to meet you with the right people. If you ask me, the day I met you in 2007, KZN FM, ukhona umndeni owangifaka lapha? No. Umuntu owangenza kumina emsakazweni ngiyamazi. Yabona ukuthi ubani. So into ebalekile ke nansi eyokuthi ke people fail to differentiate between ukuthwala, between idlozi lakho nedlozi lentaba. Idlozi lentaba ke belong to everyone. It's like you are speaking to the vanity, you are praying to an open platform. Do you understand? You are praying to an open platform that does not relate to your motherhood and to your fatherhood. So therefore, I think that is a very much noble platform to do. And you don't need to praise or to pay anyone for that. So lento yokuthwala has become an insult for a very long time for successful people, for abantu abakhuthele, and now is a time for us to explain it. Ukuthi chabobo umuntu othwele uyakwazi ukuthi I don't know whether ukuthwala does really exist. No, sometimes ukuthwala can be a manipulation. When I got the power to manipulate society that thwele and make people believe that, so it can be a manipulation. Kodwa wena uyaphahla. Amadlozi mina ke, there's the only thing that I pray for. Okay. It's the only thing. Yona mthandazo wami loyo. Kasipedi baro uphasa badimo, kaSotho bari ke uphasa badimo, ukuphahla. Phahla ka badlozi ke udebalekile. Nawe ungayikhohlwa. Ngoba ukudelaya kwakho ukugana manje is an ancestral thing. When as much as you have delayed now, because ube wagana earlier, ungabe wena umkakho oqala wahamba noma umdivorce. Do you understand? As much as you have delayed so much, you need to report your wife before you marry her ancestrally, and report your wife to your mother side. Do you understand? And make sure that you tell her and start with Bobo cool. This is my wife, Usman. If you really want her to belong in this home, and then please empower me and give me the power to marry her. But
delay yako, I think your ancestors love you more to make sure that they give you an allowance to be disciplined more than you marry a person that is kind, even because of your ancestors' a conflict. Then when a lo mfazi lo yagcine umthathe njengomfazi omubi. Things that are happening in our lifetime and our generation, our wrongdoings and our fathers' wrongdoings, they affect us even when we got our loved ones. We can get a woman that we love and try hard to marry her, and then something that boom, boom, then you can't marry that woman. And then when you marry that woman, you become a drunkard, you become conflicted, and then you lose your focus. So to have a woman that will allow you to pursue your vision and your calling, that is an ancestral godly woman. Nyabong, he's correct. We are spiritual people as Africans, and we all perform different cultural rituals. We all believe in different things as Africans. But sabantu bomoya, we are spiritual people, whether we like it or not. Ngayenzelwa imbeleko, and ngiyajabula ukuthi uyathinta. Siyabonga mfowethu. Ngiyabo, mhlambe for abangayazi imbeleko, bachasisele yini imbeleko? Imbeleko, I think njengoba yenziwe usuyazi ukuthi yenziwe. Leyo mbeleko leyo ayi correct. Ifana nama fat betterings. Corrections. Yeah, corrections. Yeah. So those are the correction of imbeleko. Normally, imbeleko, you know what is imbeleko? Imbeleko, isiko noma umkhuba owenziwa ngalesikhathi umama wakho ekhulelwe wena DJ. Ngalesikhathi sibu ekhulelwe umama wakho sekubonakala ukuthi inyanga ziwu7 noma ziwu8 angakuzalwa noma yinini, bese yekwenzela usiko lokuthi ke uthatha ukuhlinzwa imbuzi, kushisha isikhumba sayo imbuzi sigaxwa kuyena, bese kushiwo kuthiwa cha nathi imbeleko athelwe ngenyongo, kudliwe leyo mbuzi, kekizwe kujatshulwe, kuthiwe lo mntwana siyamkhunga ukuthi akungabe khona umthakathi, akungabe khona izilingo ezingama lo mntwana osesiswini njengamanje, ngoba siyamthanda, siyafuna ukuthi aphile akhe isizukulwane esizayo. Imbeleko yakhe nansi. Leyo mbeleko ke bese ke leso sikhumba leso ngabe sefake isiphandle mama wakho, uthatha leso sikhumba sishuke bese senziwe imbeleko. Mangabe ufike emhlabeni wena, the day you arrive on earth, then you get to the mother's back, that leather jacket that's been created for you is holding you. Do you understand? Noma kungaba ibhayi, ngiyabonga bhuti wami. Angithi ke normally it was used to pay isikhumba sembuzi. Yeah. So manje imbeleko ke for example, do you understand ukuthi manje kusomdala ukuthi ungangawo? Yeah. Ngikhuluma ngebhayi. Yeah. Kufike kuyiwe ngoba ngithe kwezoba fat patterns angithi. Yeah. Yomsamo khulunywe bese thatha leyo nyongo izocu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  ibhayini, yabona. Bese wena umemva koma wakho, uma wakho athathe ibhaya leyibambe kanje abopha ifindo la kikizwe kuhleke uze kuhlekwe, because he's making an example yokuthi ukuba umntwana wami imayifika manje imbeleko esikhona ngabe ngimbelede lelo bhayilelo. If you can take that and as big as you are and ulibhayince noma uliphathe njengaleli thawula, you will conquer the world through that. Guys, African culture is beautiful. It's beautiful. Maybe one of the things ngiyazi ukuthi isikhathi sesihambile kodwa But I just want to love it. Ngiyabonga bhuti. Yabona lento ishoyo ibhayi. You are reminding me one of the important things, because the problem people prohibit not
or getting away with culture. They think culture is just this. They don't have alternative. Do you understand? They don't have it. If ungakwazi ukuthi ukwenza kanje. Do you understand what I've just explained in Yeah. And then you come with ipai. Yeah. Then I explain with ipai ukuthi uthatha lo nto leyo. Into wrong ngesiphandla leso akufanele uvele usifake kangaka wena kodwa ke if ungazobiko there's not, it doesn't affect you, but it's fine. But into balekile nyongo lelo bhayilelo. Once what? And all you young people, ningathi uma sekwenziwe isiko ekhaya, just because you are away now nabangani bakho esilungwini, you want to cut leso siphandla. You don't cut isiphandla. Isiphandla kumele siyigugele sona siyiphumele ngokwaso. And uma usilahla kumele usilahlele le kude le mhlambe ehlathini noma usemgwaqweni nje le ndaweni ekude nje le. Kodwa awuthi banaka. Qhubeka bhuti wami. Uselapha. Isiphandla masikhumuka. Sefanele ukuhlanganiswa nempepho namalahle. Sishiswe sibe usi. Mhlamba siqale lapho for abantu abangazi yini isiphandla for abantu abangazi. Isiphandla ukubikwa komntwana ozelwe ekhaya ebikwa ngokosiko ukuthi la ngumntwana wala ekhaya mayizelwe nje normally noma ngabe uma wakho uganile noma ngaba kaganile mayingaganile uma wakho kufaneleke leso siphandla leso senziwe ekhaya konyoko. Isiphandla ke senziwa ekhaya koma wakho, but masenziwa kini any child will have to be reported. For an example, I want to simplify culture. Akwazi ukuthi ngihleli nje la ekhaya. Qamuka icontainer nje yahlehla nje deliver impahla. Then when I'm asking, kwenzakalani la? Hayaya ume. I have to ask. Uyabezwa? Uma kukhona impahla entsha ezayo la ekhaya, kufanele ngaziswe mina. Ngikhuluma ngabantu abaphilayo la. Angiyintini. Isiphandla is into ebikela abantu abalele. Yokuthi kunomntwana omusha okhona emhlabeni. Maye khona ngokuhlanganisela isima wakho ubekwa khakonini. Maye khona ngokuhlanganisela ibalaka lakho la kubo uma wakho uganile obikwa kubo. Yangithi ngithini? Simple. That's what is called isiphandla. Mangabe ke usifakile ke isiphandla leso ke sokubika ukuthi uya exista nje. Amadlozi akuvikela akukhulise. Then mase sigugile sinqamuka. Kodwa sinqanyulwa. Yebo. Kumele sinqamukele sona. Nezwa ne young people out there. Yes, ngiyavumelana nalento leyo shoyo yokuthi siyashinqamulele ngoba you can't cut off your blessings. Cause bona ngithi banokuthi no banabangani babo no. It's smelling. No. Bafuna ukusika isiphandla asikwa. That is an insult to an ancestor. Yabona. You can't cut off your blessings. The reason I'm putting you isiphandla kuwena is because I'm blessing you. Now you are deliberately cutting off your blessings. Yabona. Mase sicuphele kanje lapha sesincane sinqamuka ke, then you can take that. They are going to remind your ancestors, take amalahle, impepho, you put it together, then. What's the difference between where isiphandla siyalahlwa nje le na where isiphandla siyathathwa sihlanganiswe nempepho sishiswe? Isiphandla silahlayo when you don't know your mother, when you don't know your father, or when you are confused about your whereabouts, you need to go to a mountain. That's why. Guys, pay attention. That's why people who praise God are more successful than the people who praise ancestors. Because bakhuluma nedlozi lentaba. Idlozi lentaba is more powerful. Makuthiwa uJesu uNkulunkulu umyeni nobaba weyintandane zonke phansi kobuthunzi welanga. That shows and proven beyond reasonable doubt that idlozi lentaba is more powerful. You know what lonke lo isho kuthini na? Isho ukuthi ngalesikhathi mangabe ungazathi ngowabani, hamba uye entabeni usho ukuthi umango
nentaba nemvelo eyangidalayo nabantu abajulukelana bengizala abangezi ngobubi kimi ngithi kubo ngiyacela ukuthi bangivikele futhi bangikhulise ngakho ke umnikelo enginawo nanku wenza umnikelo wokushisa entabeni ugawutshwala entabeni wenza ilathe lentaba uhlama imbuzi uthatha abantu abawu4 or 5 who are very close to you babe khona entabeni ufaka isiphandla sentaba lesi siphandla sentaba ozisifaka lapho isona siphandla oyonqoba ngaso izizwe masinqamuka futhi uyosijikijela entabeni yini ukucaba ukucaba is when you find somebody with a razor and they cut you twice here, they cut you twice here, they cut you twice here, no, they cut you twice. What is that? Yini ukucaba? Ukucaba and ucatshelwana umuntu ucatshelwana. Le nto le iqale during izimpi. When the Petty War like isandlwana. Ukucaba phela kodwa kuvusa usinga. Ufuna bakuzwa but that's why kunalento ebizwa kuthiwa usinga kwaZulu. Ngoba wayefika umuntu akhathwe kanje uthatha imithi strong ipili into eyenza abe fearless and abe enthusiasm to fight and not think about his survival and his existence on earth ukuze bakuthiwa umuntu uvuka usinga for an example umuntu mayevuka usinga ngagiya ayiphosela emanzini aphuma emanzini agibele phe kwemoto agibele phe kwale agile imanga you understand so usinga ke into enjalo ke kodwa ke usinga aluyizenzakaleli uyagcatshwa kufaka umuntu othize egazini ukugcatshwa kwaqala ngesikhathi sezimpi we mangabe sisuka la silisiyolwa nesigodi njengoba sila eSoweto silisiyolwa nabantu basesentini then amabutho ayakhempa ke ukusho ukuzila you divorce yourself in doing other things. You are not allowed ukuthi ulale nomuntu wesifazane. Yebo awulali nomfazi awudla kunomali noma kunjani bese ke niyagcatshwa nichelwe ngentelezi nigqume niphinde nigeze ngentelezi bese niyagcatshwa izinhlanga nifakwe lo muntu strong okuyona ozovela unenze nihlanye yabona yini ukuchela when they take a broom and they put it in water and they go around the house doing that, guys, that is ukuchela. What is ukuchela? To split and exercise a cultural traditional muti that is combined to protect the home and to protect the human being. Ukuthi bechele ekhaya so whoever comes abe novala indaba lavala isale intelezi lokuchela umuntu bayise sangweni wanting to attack you DJ Sibu bese ngivela angeni lapha mina because you have used that muti to make me feel like I'm not gonna I can't survive you. So ukuchela kuyenziwa uma qiniswa umuzi. Yes, yini uqinisa umuzi? Qinisa umuzi nokubethela ukwenza into eyusiko impilo lokuthi umuzi ungabe lula wena nje namanje nje nina lento ye security yemizi yenu le ethic friends nalolu donga lolu ukubethela konke lokho ukubethela okwestern okwesintu nokwestern no lokhu western kodwa lokho sikhuluma ngako kwesintu lokwesintu ke kusebenzisa imithi ukuthola ukuthi inkunzi yakhile nje entabeni ayibeyile kunasibaya imbuzi eziqubile zezithi zilishapisi izimbuzi imbuzi zibuka indlu yalesha la khona azazo laziwa imithi yalesha leja ezini so the thing that make you fear I've been paid 100,000 to come and destroy this home. But now my stomach is running. No, I can't do it. So it's to protect your home in an African way. Absolutely. Qinisa umuzi. Yekesisha. Sesikuzi. Ngiyajabula ngoba I-audience yakhumbula isaqo sakwaZulu sithi
bafihla induku emqubeni. Makuthiwa bafihla induku emqubeni kwaZulu awulewe nobamba la amabhono eyengwa esondezwa eholelo but wathiwa no, don't worry you are safe. And the Zulu people, they've put their weapons under umquba in the crawl. Ungiyengela ophathe ungiholela ufeni because that area was called ophathe during the battlefield. What is the battle of Isandlwana? The battle of Isandlwana is where the kingdom, the Zulu people, defeated for the first and the second round the British Empire. It's a very important part in history, guys. If you're South African, you don't know what this means, pay attention or just go to your own research. The Battle of Isandlwana. Amangisi lapha nqotshwa khona for the first time in the African continent by the Zulu people. And that's where our kingdom was molded and crowned as the #1 kingdom in the African continent. Despite numbers that how many of us and how influential we are and how powerful and how much do we protect our culture and our language. But that's how the Zulu people have rose from the ashes to the superior where they defeated the British Empire by the kingdom of the Zulus. That's why that was on the 22nd of January 1879. The leader of the time was Inkosi Upambata. Oh, Cetshwayo, not Upambata. Cetshwayo kaMpande. Oh, kaMpande. Bayizalo Mpande. Umpande was the son of Senzangakhona that belonged to the two sons that led the Zulu kingdom. Senzangakhona wayubaba ka King Shaka, ne? Yes. Okay. And the first leader that united the Zulu kingdom is King Shaka. The second one was Dingane that managed to kill Shaka. And then the third one was Mpande. Those all three are the sons of Senzangakhona. And then Senzangakhona was allowed Cetshwayo. No, Senzangakhona was allowed Mpande. Mpande uyena owazala uCetshwayo. uCetshwayo uyena kuphela because if Cetshwayo was never defeated during the second part, because we won the first half. The second half was won by the British. Do you understand? Because asikwazi ukudusa umlando. Mhla ka-4 July abuya amangisi inkosi engasekho. The only different is that uCetshwayo eboshiwe. As now ISIS is calling for Putin to be arrested while they are all corrupt and killing everyone. No one can arrest Putin easily. And Cetshwayo was arrested. Wahlala 10 years in England. La afika khona wabhekana noQueen uMangisi wavuza igazi ngaphansi. Queen Elizabeth the second. Umama ka lo qeda ukushona. Yebo. Yes. So and then wangena eshitshini same time. Isikolo zesimhlaba uCetshwayo unshindile umnyama ongabe lebasengwe ongabe nombongonyama yabona esala umsimude uvele ngasiluba phakathi kwamangisi namaqatasi intambo ende ungalonde yofika ezulwini esinyephelele emafini. Who was Inkosi uPambata? No. That is a different person that belonged to the 1906 ceremony or impi eyenza ngaleso sikhathi. Lapho okwakuthiwa khona impi yamakhanda. uPambata kaMancinza. uMancinza wayeganwe omaphakade ababili
okusho ukuthi abantu basebachunwini ababili ngoba ubani baba igama lakababa wakho umlahleli Leope umlahleli yep not isibongo yep Ludwig yes wena ubani igama lakho so ubaba wangikhulisa uLudwig kodwa ubaba wangizala uBoy okay yep manake wena ubani igama lakho Sibusiso. Do you know ukuthi mangibone unendodakazi according to the African culture, not even the Zulu culture. The African culture, the daughter supposed to go and represent the father. Uyangizwa? Ngicela uyiphinde le. Lapha kanye khona. Supposed to go and represent the father. Lapha kanye khona. Yabona makhulunywa ngokuthiwa wena njoba usibu undodakazi wakho mayinga gane emachunwini mugane ingane yami noma ugane umfowethu ubizwa kuthiwa ukasibu ha ukasibu kwaMaleyope. You represent the name of your father in your marriage. Do you understand? That is an African culture. Namanje makuthiwa indlovukazi ukaMsweli iyona yasaliphatha. Ngalesikhathi inkosi iboshiwe phesheya kwezilwandle ucetshwayo kaMbande kwaphatha indlovukazi ukaMsweli igama likayise wakhe uMsweli is not a surname uMsweli is something like not exactly but a little bit closer to what amaXhosa is doing. Ifan no it's a name, this one is a name but this is his fan Ga yes of yes ushaka ga senza ngakhona yebo so indodakazi kasenza ngakhona mayisiyogana izobizwa kuthiwa ukasenza ngakhona simple like that. Now brother let's wrap it up. Oh, let's wrap it up. He's getting tired, but I'm excited. It's so beautiful to learn about this culture. I can imagine all of you guys overseas. You are just so glued to this episode. We're going to have to do another part 2 because I was just getting into this cultural learning. It's so beautiful, man. It's our cultures are beautiful. And then you must also tell them that we just met and do it because you can prepare who you are. I'm the cultural man. I'm the activist and I'm the leader. I can't prepare myself for what I'm representing. I can't. I will never prepare it. But if you're asking me about anything that I'm representing, I will always answer and answer correctly. Please answer me here. Yini imvunulo? Now uqeda ngicela ukuthi mhlawumbe ungithumele umfowethu ngoba sihleli ngale by the way guys. Uzoyichaza imvunulo manje bese uzoletha umfowethu la uzoba ishayela imvunulo uyoletha indoda yangempela. Is about to bring a man. When I was young studying Evets Tech at the time ngihlale Ponte City kwakhona umunye ubaba waye security bathi ubaba unkomo enye indoda endo uyibona udale indoda ke le. Yini imvunulo for abangayazi? Imvunulo is a traditional attire. Traditional attire. Is a traditional attire that is used. What you are wearing right now, what I've crowned you about, ibizwa kuthiwa umqhele. Umqhele. Bese kuba khona ungiyane bese kuba khona isicoco. Yabo. Isicoco is where you are being crowned and being appreciated about a certain victory. Yabo. When you have achieved during that culture. So namanje ke imvunulo, as you see this man, lo mbhemu lo indoda lena eqopha umlando eyawina ugiya South Africa jikelele ibizwa kuthiwa umthebhosha. Yinde le ndoda. Can I please stand up so you show the people how tall this man is? Yeah. Guys, I don't have to stand up. No, but I have to stand up. I want them to see how tall he is. I'm shoe size 13. He is shoe size 15. No, hlala phansi ungabaleki bhuti omdala. Ngicela ukuthi sichaze ukuthi
ubani umfowethu nokuthi nihlangana kanjani nomsebenzi omuhle niwenza nonke sawubona kunjani bhuti omdala siphila njani nasi khona singizwa nina ngosisekile bhuti yebo umzalo isithole sakabhengu isithole inkunzi yakabuthelezi ngwasolundi ngokuhlala ngaseDenver ichunu sidibane 2021 kuqale isiteki sogiya umdlalo magiya insizwa nje izijakadula uyabona ube kuyijudge uzochaza yonke into mina ngifuna ukuthi ngiyolungisa kuyo uyabona uhamba olungisa kuyi ngiqhubeke nje naye mina qhubeka la impela ngicela uyohlala lapha na ke ngoba nayi microphone yakhe asixoxe mfowethu sure ngicela si strong enough le studio phela indoda yamampela ke yempela hayi yamampela there was once a time guys SABC1 slogan was yamampela and in the Zulu kingdom that caused a lot of concern ukuthi cha akushiwo kanjalo ngesintu ngesiZulu kuthiwa so you have to be on point when it comes to usiko noma our cultures here in Africa or in South Africa. I know we've got an international audience. Ngiyaxolisa ukukudisturb but ngicela uqhubeka. Ngisho ukuthi ayincahancaha lenkuzi yeblamani. Shuthi thema ngo2021 kube kwisiteki sogeya. Zayiqhatha eFosurus hostel eFosurus. Kube kuyijudge nje, kube kuyijudge la. Insizwa iqephuza insizwa ibhala ama point ijudge. Ngayinquma insizwa zonke eziphelele igol lonke. Ngayinquma umfowethu ezincahanca ngayinquma zonke ngashawa number 1 ngahola 17,000. Ugiya kwa 5 minutes ngidlala nje. Ngidlala ngaphuma ebhuthini private imoto encane ngakibhuthi ngaphuma bengalindele ukuthi lenkomo engake ingene kanjani ebhuthini iphuma ku private kange ngaphuma kwakhala abantu kwashihlwele kwathiwa nangu number 1 ngadlala ngihlangane kanjalo kwenongizwe yena wayephethe uhlelo lapha umphathi wohlelo sahlangana kanjalo wangithatha kwathi izinkabi yami wena fanele ngidonse nawe wena umbhemu wena saphila kanjalo ke until njoba kumhla nje ngise hotela ntamuze impilo yini into oyithandayo ngosiko la kwaZulu noma ngesiko lesiZulu yabona nje what do you love about the Zulu culture imvunulo ugiya indukulwa umgangela mina ngahlulwa ibhola mfowethu emidlalweni ekhona Ecathamia nami lengihlulile ngo size 13 wena u size 15 I can imagine inkunze Ecathamia ngifollows ngihamba phambili yime umuntu owinisa igroup okay ushamene ingoma ushamene ekidwayo ngiyinkunzi emgangeleni makuthiwa zubekile umgangela kula kithi ke seseqedelela bengicela nje ice but wami dlala umgangela kula kithi ngiyaxolisa iGrootman sometimes phela mela ayithuma intwana noma uyimillionaire uyintwana okusalayo isinto eSouth Africa ukuthi umuntu omdala sometimes uyakhona ukuthi athume omunye ukuthi mhlambe emncane nami bakhona ukuthi badala kumina noma bangangithuma noma yini akunandaba ukuthi ubani izilonga amdala kumina ngiyathumeka ngiyabonga mfowethu sure asiqhubeke no siyafundisa phela la sure I'm very happy but qhubeka ngisadibana kanjalo ke ngawina ngayishaya kitsiza ke ngawina ke sadibana ngizweke kwangithatha ngisondeza ke ngoba ngihamba naye kanti futhi kade ngigidela umtshengiseni ugcwethe indidana mhlawumbe kwangithatha ngo2006 ngihlala eDenver ngamthola eDenver ukuthi ngibona umtshengiseni ukuthi hey man umfana umude kanje ngimude nami emsingi wasemsingi mina ngwasolunda ngimude nami kunomuntu odlula mina wathuza la mfana wami ngangidlala amaphepha nje ukhasini ehostela ngidlala amaphepha amakhadi sidlalela wathi uzalana nomfana wangifaka la adlalela ingoma ushamene sengisho nje ukuvunula isintu nje ngoba ngumZulu mina ngiqophaqanqe ngumZulu impela nje ngoba ngongabuthelezi nje inkosi yami engiphethe umntwana aphi nangene ushenge ngiphethe nje ngumZulu nje bhaqa ugiya ukudlala ngesintu number 1 and then asize lana ke into ongathanda ukuthi abantu bayazi even nalabo ababukele phesheya bathini ngesintu noma ngeculture yesiZulu yini ongathanda ukuthi bayazi okusho ukuthi into engathanda ukuthi bayazi ngafanele bebone ukuthi yena amaZulu aphila kanje ehostela
AmaZulu ehostela adla inyama meqeda inyama evuma ingoma yabona ekhitha ingoma yabona nje adlala nje ngendawo ingoma ichithamiya uyabona yini ukuthi ama misconceptions mhlambe ngayibeka ngithi amanga ukuthi mhlambe umphakathi noma abantu abaningi bacabanga ukuthi ehostela kunje ukuthi kanti amanga ongathanda ukukusho yabona nje ehostela nje ku right kakhulu ku right kakhulu ehostela kunenhlonipho ehostela kunomthetho ehostela kuneyinduna eziphethe induna inenduna nje ephethe mina ngiphethe nje umbatha ushalazile mbatha ophethe ihostela yonke sanibonani bambatha sanibonani bami sanibingelela nabanye nje abasesigodleni esigodini sakhe nje abahlala naye ngicela ukunibingelela ngiyazi nibukele nonke sanibonani bafiki ngicela nami nike ningi-invite nje ngizonivakashela bafethu ngajabula ngicela uqhubeka eDenver hostela noba Manqele wasenkandla yizinduna ezingiphethe lezo sanibona umuntu omdala sanibonani baba Manqele siyabonga ngangihamba nabo nje ngishaya isiteksi sokugiya bengiphelezele bengisupportile angabela ngawina ngabuya nendondo ibhande isicoco ngasithatha ngamela iDenver ngamela uLunda amahlabathi ngayimela mina igama lami yabona yini ukubopha nabathi umuntu ufasa amabhande nabathi umuntu ufosile uyiqinisile ngoba ubhuti Ngizwe wangichazisela ngokuqinisa umuzi ubethele kodwa nase bakhuluma ngokuthi umuntu uyayiqinisa yena kusho ukuthini lokho kusho ukuthi nje mangabe nakho nali ibhande ngicabile egazini ngalicabe emzimkhulu omkhulu emabhaceni elomgangele lenduku kusho lokho ukuthi yena mangicaba ibhande uqina usukuthi ungabilula insizweni insizwe mayifika nje zingakuthathi noma kanjani mangabe nje ngithi nje hey ngithi abe ukuthi uthi nya uyiko uqina ke lokho ukuthi ungabi lula abanye beze befake mhlambe insele khona isilwane ethu insele esilwayo leso silwane lezo ahlehli insele khona bayingishukunisela ngayo uyabona nje njalo ufuna mawindoda nje kahle kahle muyindoda nje yomZulu mele uqine ungathathe kalula uyabona umuntu mekubuka ehloniphe hayi ukuthi akufuni ukuthi wesatshwe ungesatshwa kodwa uhlonipheke ube nesithunzi ungadeleleki ungadeleleki ya ngasho kanje ukuthi ungathatheki nje kalula ufuna umuntu meza kuwazi ukuthi hayi yabona nje ngiqalekisele kade encome enquthu kade kunalo mkhosi lo wamabhulu namaZulu impi yasencoma ngathi mangena emgangeleni lapha na insizwe ithe uZulu ethe emgangeleni nje la kwena ngathi mangena nje insizweni ayi sahlehle insizwe the bangiphaphisa nje induku zami ngathi awuna inkosi waphethe izinqahanqa okafike nje akazela ayi wathi omunye umbheme webhuti siyakwesaba awusidedele edlala induku siyakwesaba nje iheight yakho ubuwe awusidedele edlala induku injalo ke indaba yokuqinisa lo ishoyo ukuthi yena umuntu ufuna uqina emavikini ambalwa kuye kagcwala eindabeni emsakazweni mabona kuthi yonke indawo igama ekuthiwa iNkabi ekubeni thina igama ekuthiwa iNkabi sengikhuluma ngalabo abanye abasha silijwayele mhlambe eminyakeni emibili noma emithathu eqeda ukudlula ngoBig Zulu ekhuluma mhlambe funa ukuba nemali and then kwaqala kwa discuss iNkabi umuntu ogcoka kanje iNkabi how and then tukutuku nje ngasikudala abantu sebaqala ukukhulunywa endabeni ngokuthi iNkabi abantu ukuthi bayathenga ukuthi bayobulala abanye abantu ngicela ukuthi sicacise leyo ndaba nangabe kunamanga athile ngicela ukuthi siyiclean because mhlambe umphakathi ungagcina ubeliever into ethile ukuthi akusiyona noma mhlambe amanga ngokunderstanda kwakho yini iNkabi ngoba iNkabi nje ngibaziyo mina hey fanele makuthiwa ngiyaqhamuka awuyaze iNkabi lensizwa yabona njoba ngiyinkomo nje ngingxanxa awuzwa iNkabi lompemo nje mhlawumbe ngenjini enginayo kuthiwa iNkabi lompemo lo nje ngokuphila kufanele kuthiwa iyahlaba iNkabi yakabani engomeni iyahlaba iNkabi yakabani uyabona nje bahlale emahostela nje thina lapha uyabona nje iNkabi mhlawumbe lisho ubujongo lisho ubhungu ikahambisana ubhungu ubujongo iNkabi wayiNkabi lompemo umfoloni uyiNkabi yabona isho indlela yokuhlonipheka yobunsizwa yabona yokuphila
yokuhlonipheka nje uthi cha hey yabo nje nami nje ungibona nje kuba ngiqoka u15 onyaweni uyaziyakhona lenkabi le umfoka ba lenkabi awumfoka mthilezi lenkabi le uyakhona lenkabi hayi lento errong abantu asebeyishoyo ukuthi manje yonke inkabi umuntu obulalayo into engizama ukuyichazisela abantu so abanye bangibhikizo jabula I'm happy ukuthi ukushiwo umuntu ukuthi umuntu ohlala nezinye inkabi ongavela akhuluma umqiniso because ama messages angithi agcina seba distorted lengaphandle abantu bagcina ba believe into wrong yabo nje ima Denver nje kuneyinkabi kusho ukuthi leyo kuneyinsizwa khamisa ukuthi kuneyinsizwa mhlawumbe kunamabhungu kunamajongo uyabona hayi ngalendlela eyobubi asebeyisho mhlawumbe ngangibeka kanje ngeke ngajola nomunye usisi Soweto ngamtshela ihlala eDenver hostel lo sisi lona sikhule thina eSoweto sazi ukuthi nje abantu base Denver amabhubesi yeah zinunu abantu hayi base Denver bama hostela like George Koch GP nase Kaslam nasakhula yayifusimuzi emrafu kwa bazi ukuthi nje lapho kuhlala impilo kuza ni amabhubesi impisi ithe mefika lo sisi lona efika eDenver what kanti kuyaphilwa nje ofica kudliwa inyama sahlala naye kwamnandi exactly mina ngijwayele ukuthi nange hostel siyothenga inyama siyakela sathi izente sifaka inyama sidle nabafethu ayikho inyama engekho inhloko isibindi usuyini what lo sisi lona uyazi sikhule thina kushuthi ngale yabo ngezimpilo zakudala bakhule nje bazali babathi ungasondele hostel kuhlala amabhubesi kanti amaZulu lawahloniphayo aphilayo azi isintu enza ngendlela ngaphandle ke akekho umuntu ongavuma ukugcotshwa ke ikhona vele umuntu wamgcoba ikhona vele kodwa nje lapha kunensizwa kuneyinduna eziphethe ezilawulayo ukuthi la kunje mawusugangile ubuyiswe endleleni ube right no ngiyabonga wena mfowethu kuzoxoxa nathi nokuthi kuvele ngiyabonga ukuthi nisebenzisane naye ubhuti ungizwe lo nokuthi sichaze nokubaluleka kwesintu nokuthi namanye ama misconceptions ale ngaphandle sikhona ukwathinta ngeke siwathinte wonke ngoba i-episode eyodwa le ngathanda nami ukuthi mhlambe one of the days ngizovakasha ehosteleni eDenver no ngajabula ngazwakala sure mawungafika eDenver uvela uqwalisa abafethu nje vele ngize nje ngizoza nomunye umfowethu abathi uphenyelwa waseNewcastle sogcwala nje sike ufike nje eDenver ukuthi ufuna inxa inkosi yeblamani ukuthi senkosi makhola ngasebhodeni umsuno wentombi ezogana kanye nebuye ezana lezo sesebhasini zimsunonini ngihamba ngathi amabala mnekha komama mnekuduze ihosha ngifuna amantombazana kuduze ihosha ngifuna amantombazana kuvanda mntaka noma vanda lude lu12 lude lu12 luqoko 15 mleze chingana konje ipala ukuthi sende maze ndaqoba inyama khona phansi olundi sikubhezi ngono ngitheke yaphusa sangithela ukhwele emthini ngathi insima ngono namencingo noma jijila umfazi ngesende meeting abasha umfula umjija nje ngana inkinga ngujuma somjumaze uyabahaka khona efosola senganquma khona insizwa ngokugiya namamhla ziyakhala zithi enakhona umuntu omude eDenver odlula bonke abantu wasiphazamisa umuntu wasiphuca iqashe emlonyeni wasiphuca iqashe emlonyeni sithi wasiphuca othatha inkomo lencahanca inkomo yakhonya manje yabhonga shwele bakithi imibuzo emibili yokugcina butwami oqala umbuzo abakuhlupha abantu besifazane mna wethu ngikutshela nje kanje ngangasukela intombazane nje ngihambela nje Julius lapha ngaseDenver yangibuza intombazane yathi wena ngoba umude yangaka uphethe into engakanani la intombazane yathi ngoba umude yazi ungakho manje uyasutha yangisukela yazo ingisukela ngishele ngathi ufuna yathi asamse hotel kade ngikuhalela man nayi inkunzi kodwa kade ngikuhalela man ngifuna lobungqongqoshe bako bese ngithola lento le man ngayi yakebhadela ihotel lapha edrobheni la eCarton Center yangibuza ngiphuzane yangithengelile kuzani iBlack Johnny Walker ama ice ngane yathi nje ngizokufonela ungangifoneli wena mina ngizokufonela mangidinga ingisukele yona nje ngisukele nje ngokuba ifuna lenkomo le ibhonga kuyo eduze white mina ngo size 13 abafethu abangidlulayo ngobude most yabo bagcina ku size 13 ngiyaqala ukuhlangana nendoda ewu size 15 umbuzo wami ogcina ukuthi imiso lokho abakushoyo ngokuthi abafethu abanenyawo abo size maye babo
kusho ukuthi nangalena abathwele abafithu baphethe umlakalaka iqiniso le iqiniso lidlala nje kwesiburayiza le yabo isandla silingana nento le isandla sami yabo lesi yabo ngibona isandla nalapha ngikhakoke Sandla noma inyawo. isandla sami nje isandla yabo isandla sami Kusuka kuphi kuya kuphi? kusuka nje la Kusuka la kuya la. kusuka la kuza la Okay, ngicela wenze nje. Ngicela uhlanganise. ingako ke nenkunzi ingako Mandingo. ngendlela engazi ngayo ngendlela nami engafundiswa ngayo uyabona Lexington Steel. intombazane nje esile Qhubeka. intombazane esile iye ngibamba isandla ithi isandla Babheke ubatshele qhubeka ukhulume nawo. besibona ukuthi ayikhona ayi umbhemu lo inkabi le inkunzi le incahancaha le blamani leli ngiyalifuna leli blamani ke lingithi unguputukuza lingibulunge iblamani bese ngibulunga mfo Ngicela sivale mfowethu, ngicela sivale. Osingayivala hayi ngenani bafethu. Batshela abantu batshela usivikele inkunzi sokhanya. Wozohlela phansi, woza Singakudubuli ngephutha. Wosilokhiwa siyabonga. sivikelekiwe esigadiwe Hayi bamba. Ngifuna ubatshela ukuthi ngiyinsizwa. Batshele bhuti. Ngifuna bathi yabona indaba omkhulu yezwa ebhuti sibulaza yabona indaba omkhulu Ngixolisa ngiyaza niza ukunuka ekamereni. Nuka kamnandi lensizwa. ngifuna ukutshela indaba yomkabi inkabi le njoba ibone nje iclean nje igeze kanje inkabi hayi ngoyibula labantu ukuba uye uba muhle uclean ugqoke kahle inkaba ngoyinkablo ngisho intombi imbheka nje ezoyishela Ngicela ukubingelela uKing Nuba, ngicela ukubingelela uBig Zulu, ngicela ukubingelela abafethu lapha eKZN. Nginikhumbulile bafethu, ngangigcina ngisasebenza okhosini. Ngiyajabula kakhulu njengoba ngibona abafethu la, njengoba ngicela ngithi ngajabula ukuzovakasha eDenver Hostel, kodwa soqedelela lo ngxoxo. Kodwa ngicela usitshele ubani wakubingelele nje nabantu. Igama lami ubonkosi wakakhanyile siyibambile emzabalazweni sayiqala kudala ngibuka sawubamba kudala umzabalazo sasikhona ku-office Masfoli. Niyakhumbula abafowethu usubambile umzabalazo kukubi sithi sifuna ukufunda mahale eSouth Africa sama ngokweqiniso namanje sawubambile umzabalazo namhlanje sengaba umongameli wabantu abasha shwele babethi ngisawubambile umzabalazi mina ke lo bonkosi khanyile unqakanqa kobhandele umshini isikhafu lagazi umadubule igijima into engalali washushemule isikhafu lagazi esisuka kude bafowethu soba sohlangana nabo sesibadala kodwa manje ozuhasha nebo ngathi usuncuyile nje ozushada iyabongo zamawuthi ngoba ngithi ngincahanca inkuze eblamani inkomo incahanca inkuze eblamani sekuze umakhola ngasempondweni umsulwento bezokhela kanye nebuyezana insizwe sebhasini zimsulwaneni ngisisatha zacisiza ngendlela sumsulwaneni ngihamba khaje mabalekha kuma mina kuruze hosha ngifuna amantombazana kuvanda mntangane mamanda lude luthola ufuna ngidinga leko njalo ithi phela ukuthi isene manze ndaqoba inyama khona manzo lundi sikuphe sikona ngithenga phoza ngithele ukhwele emthini nto insima ngono wena menxe noma jijina umfazi ngesende imithi ngapha shomfulo Yabonga. Hayi. Mfethu, amagama okugcina nje yabo ungathanda ukuthini emphakathini. Ngithi asubamba umzabalazo. Let's continue to struggle. Sibu, I think myself I will just come for another hour so that we speak about the struggle when things are fine myself. But abafowethu omtebosha insizwa lezi siphila nazo. Ngale emadala hostel ungaphe Denver umtebosha. Emadala ihostel ihlukene kabili khona emadala ihostel into eyodwa iDenver khona emadala khona ihostel kodwa into eyodwa Angiyazi ngangithengisa khona mina mfana ngikhulele emahostel. Into enhle engiyithandayo ukuthi manje njengoba kunama camera kanye nezintwana zethu sithole opportunity ukuthi zifunde. Lalela nje kanti into kanje nosiburayiza yazi ke kufika ukhehlele izindumandumane izongibona nje Denver ize nje ithi yena wencahanca uphuzana mfana ngithi mkhulu ngomile khehla mkhulu wami umuhle ethi phela mahemisi mhlawumbe 4 bese ngifumbathisa la Denver yathi ngizokubona wena ethi angibiza insizwa lezi insizwa mhlawumbe ithengela kesi ngame mhlawumbe 6 7 noma kesi iphuzi insizwa kuchatshulwe endlini yami singena endlini indumandumane mkhulu kehlela indumandumane sesibadala manje sesiphatha nebhamu zoba yithi insizwa manje yini umehluko esibhamini seyintwana nesibhamini sobaba. Eseyintwana esotsotsi uyazi utsotsi
Angiyena insula boya osikhotheni njoba ngisho ngithi inkabi le umbhemu lo ijongo leli ibhungu leli indoda kumele ibe nesibhamu umgada ngani unkosikazi Ngicela uyichaze bhuti wami indoda kumele ibe ne indoda kumele ibe nesibhamu ugada ngani umndeni wakho amabhunu eSouth Africa nebhamu indoda nendoda kumele ibe nesibhamu endlini ngoba phela kodwa isibhamu singakwenza utsotsi usuhamba usangana Pension Mlojo usangana Pension Mlojo, this is what you always say. Ngicela uqhubeke isizathu sokuthi ingani indoda nendoda kumele ibe nesibhamu. ugada ngani umndeni wakho uma wena uyindoda ungenasibhamu ngathi makhala abantu umakoti inkunzi sengimdala ngingaka nje makuthiwa bahlasela ekhaya enkandla bafika khona uma khona nezingane zami ezincane la ngiyokwenza njani nginalo ngomenyezo kuthiwa woza sibanibani ubaleke ngibaleke ngingene ngaphansi kwamatafula thuka ena ayikho ikuze khisho sibanisayo ayikho ikuze khisho ngeke ngibaleke ngidlule ekhaya fanele ngiyofela khona uma efika umfana ezongidakelwa efika endlini ethi uzothatha amashansi ezodakwa ngiqale ngishaye emoyeni esibili ngishaye enyameni mengaxolisa Eyokuqala yini warning shot eyesibili izokhala enyameni ngempela Ngicela unginikeze umthetho wokugcina obaluleke kakhulu ukuthi umuntu ofuna ukuba nesibhamu noma onesibhamu kumele awazi lo mthetho. Sikhulume ngesefo, sikhulume ngelock safe, sikhulume ngokuthi asikhishwa nje. nokusi-applyela uthola imvume ngishaya khona uya-applya uthola imvume phela ngithi awuvele usithenge mase uya-applya uqala u-applya uthola amaphepha mase uyavunya ngoba ihluka ngey'gaba manje nje ngiphusha amaphepha ukuthi ngikwazi ukuthola lezi ey'nkulu ngoba nginenkampani Arbano R5 R4 R1 ngoba zona awukwazi uvele usithole nje lezo sinemigudu yakhona so amaphepha angazi mupho umthetho mhlawumbe ngayikhopha ningi ngoba ngizongazi abanye abantu ngathi bathi it's not allowed ukuthi ube ne for example automatic AK47 bathi ayivunya I see ala mawutholakale nayo ayiyona yala lamaphepha engiwashoyo iwona lawa agunyazayo ukuthi kuze ube nomshini weshintsha igeja kumele kube ukuthi ugada ama sports artists mhlambe njenge security company uma ukuthi ngifuna mina nawe usiphatha amageja ama AK47 usibuka akucaca ukuthi uzolenzani igeja mhlawumbe usenkampanini yami yama security uyakwazi uphinda ugada ukwazi ukuthi usisebenzise kodwa ngeke uvele usuke umuntu ebhosha nje lobu inkunzi yombhemu uvele ubuye usuphethe igeja nje emini kaba liyafihlwa uyoboshwa yafihlwa akakusile la kunemcikilisho eminingi akusilela la sibuke kumele mhlawumbe siphinde sikhulume ngayo ngelinye ilanga ngoba inkinga ibhamu ikhona eSouth Africa kodwa thina sinazo njengabantu abamnyama uthola amabhunu America sigcwele eOrania nala eSouth Africa abelungu banazo amabhunu kunormal amabhunu sibuka udutshulwa ingane na 16 encane kushaya ihlakaza ikhanda uthi uyovula icala iregister inkampani kuthiwa i-security certified awubonile futhi last day kwenzakaleni bathe wabona labantu banezibhamu ezingaka nina nithi peaceful asikukhuthaza udlame kodwa indoda ayikwazi ukuthi ukuyivikela uvule nomndeni wayo uma ngifika kwakho sibu uhleli nomndeni wakho ngempela kucaca unengane intombazane ngiyayazi ngoba ubaba unakekelayo kucaca ukuthi mangidlala ngayo njengobaba uyakwazi ukuthatha isandla ungahambi uyovula icala ngiyabonga iyo ngakho sibakhuthaza njengabantu inkunzi umbhemu nje siyimele thina siyimele uhulumeni izimbiza sesiqedile ngawo mawuzodakwa shwele nkosi ngicela ukuthi iphinde futhi ukugcina ukuthi yini inkabi. There is a wrong perception out there. Ngicela silungise futhi okugcina mhlambe ngicela uqale uyivale nokuthi besides ukuthi yini inkabi just your last words nje ukuvalelisa abantu. Ufuna siyiclean le ndaba yenkabi. But perception siyigcwala umhlaba wonke ngoba into eceda ukwenzakala manje iyagcwala umhlaba wonke. And abanye seba associate legama nento embi. Ngicela ukuthi siyilungise le. Inkabi lisho ubunkabi nanje ngithi nangifaka khanya uyinkabi. Umbhemu uyinsizwa uyijonga inkaba ngolenkabi yabona hayi ngalendlela sebeyicabeka ngayo abantu ukuthi inkaba umuntu obulala abantu inkabi nje ngihambela nje awuzwa inkabi lombhemu awuzwa ijongo yabona ubujongo nomkabi nobhungu beyahambisa ubusha into eyodwa buba amagama ahlukene kodwa asho yabo into eyodwa hayi ukuthi inkabi ene iyabulala abantu hayi kafushane nje inkabi insizwa egqajayo ngobiyona njengoba ngumZulu ngiyegqaja ngokuba umZulu ngithanda usiko lami usiko mpilo inkabi leyo ngiyayithanda njengenkunzi yombhemu ngisho ukuthi ijongo kahle ngiyaswenka umfana mengibhedela ngiyamqondisa
iyona inkaba angisho ukuthi ngizohamba ngizobuya ne-case number unuka nakamnandi uthena ngiyageza unuka kamnandi nginuka kamnandi uyinkabi hayi ngale nkabe kuthi hayi ngakuze nginquma abantu besho kabi nginquma abantu uNkulunkulu akubusise mina sibonga futhi ngiyabonga mfethu ngiyabonga ngiyanibonga bafethu uNkulunkulu mhlambe ngicela ungishayele nje ukugcina nyana la mfethu angithi manje uyazi ngikhuluma ngani mfethu just even if it's just ukuyivala ne nje umdanso wesizulu lelo kwantamla uyivala abantu nje bafa abantu madoda thula wethu uthi wadla imali wadlifa wadla imali wadlifa wadla imali wadlifa wadla imali wadlifa washa ubethe anibethe wadla imali wadlifa wadla imali wadlifa wadla imali wadlifa wadla imali wadlifa wadlifa imali 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 wadlifa funa amantombazane ukuduzihosha funa amantombazane ukuduzihosha funa amantombazane ukuduzihosha funa amantombazane ukuduzihosha funa amantombazane shana ukuduzihosha funa amantombazane ukuduzihosha funa amantombazane yakhona ncanca uze blamani uNkulunkulu anibusise ngiyabonga mfethu ngiyabonga bafethu ngiyabonga bafethu Hustlers Corner Ngizwe Mchunu inkosi president yamabhinca the Bhinca Nation siyabonga bafethu uguduza ihosha ufuna amantombazane 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 ufuna amantombazane uguduza ukuduzihosha funa amantombazane ukuduzihosha funa amantombazane ukuduzihosha funa amantombazane usheshe ayisakungiphusisa ikhanda singastopa qhubekeni hayi flat feel nangebiza kazuzoza ukuduzihosha ufuna amantombazane ukuduzihosha funa 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 amantombazane ufuna amantombazane ukuduzihosha ufuna amantombazane Njengoba umlakalaka ndoda